Become an employable engineer. Chennai Institute of Technology, one among the top 5 engineering colleges in Tamil Nadu in academic results. The best industry-connected institute with world-class research centers. Placement training starts from day 1. Chennai Institute of Technology, Engineering Engineers. Counseling code 1399. Become the futuristic engineer at Sri Ishwar. Sri Ishwar College of Engineering and Autonomous Institution, Kinathakadavu, Coimbatore. Courses offered: UG, BE Computer Science and Engineering, BE Computer and Communication Engineering, BE Electronics and Communication Engineering, BE Electrical and Electronics Engineering, BE Mechanical Engineering, BTech Artificial Intelligence and Data Science, BTech Computer Science and Business Systems, BTech Information Technology. We also provide PG courses like ME VLSI Design, ME Computer Science and Engineering, ME Engineering Design. Counseling code 2739. For more details and admission, please visit www.acce.ac.in or contact 73736 17171. Top ranked and awarded as the best multidisciplinary university in the heart of Chennai, offering placements in top multinational companies with highly qualified and experienced faculty in a superb infrastructure. Join Bales Institute of Science, Technology and Advanced Studies, Pallavaram, Chennai. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். இந்து தமிழ் நாளிதழ் மற்றும் அமிர்த விஸ்வ வித்யாபீடம் இணைந்து வழங்கும் உயருக்கு உயர்கல்வி நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கும் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன். நிகழ்ச்சியை இணைந்து வழங்குவோர் சவிதா இன்ஜினியரிங் காலேஜ், சென்னை இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி, ஸ்ரீ ஈஸ்வர் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங், சிவகாசியில் உள்ள ஸ்ரீ காலீஸ்வரி காலேஜ் மற்றும் வேல்ஸ் யூனிவர்சிட்டி.
அண்மையில் தமிழ் சினிமாவில் பிரபலம் அடைந்திருக்கும் ஒரு ஸ்டண்ட் மாஸ்டருடைய ஒரு இன்டர்வியூவை நான் பார்க்க நேர்ந்தது. அதுல வந்து அவர் வெவ்வேறு விஷயங்கள் பேசினாரு. அதுல முக்கியமா அவர் சொன்ன ஒரு விஷயம் வந்து, சின்ன வயசுல நான் ரொம்ப நல்லா படிப்பேன், அதை விட எனக்கு வந்து ரொம்ப அழகா ஓவியம் வரையும் திறன் இருந்தது, எனக்கு +2 முடிச்சோடனே வந்து முறைப்படி ஓவியம் கத்துக்கணும்னு ஒரு ஆசை இருந்தது. இத்தனைக்கும் நான் சென்னையில தான் இருந்தேன். ஆனா சென்னையிலேயே இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ், கவின் கலை கல்லூரின்னு ஒண்ணு இருக்கு, அங்க போய் நல்லா படிக்கலாம், அடுத்த கட்ட நிலைக்கு போகலாம்னு எனக்கு வழிகாட்ட யாருமே இல்லை. ஒருவேளை நான் அன்னைக்கு அந்த கவின் கலை கல்லூரியில சேர்ந்து படிச்சிருந்தா இன்னைக்கு வாழ்க்கையில வேற ஒரு மனிதரா வந்து மாறி இருக்க முடியும் அப்படின்னு வந்து அவருடைய இன்டர்வியூல ஒரு பகுதியில அவர் வந்து தன்னை மறந்து இது வந்து பதிவு பண்ணியிருந்தாரு. இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இல்லையா? நம்ம உண்மையிலேயே வந்து நமக்கு சரியான வழிகாட்டுதல் கிடைத்தால் வாழ்க்கையில் ஒளிர்வதும், சரியான வழிகாட்டுதல் கிடைக்காமல் போகும்போது தடம் புரள்வதும் மனிதர்களுக்கு வந்து நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. அப்படி இனி ஒருபோதும் நடக்கக்கூடாது. சரியான ஒரு வழிகாட்டுதல் நம்மளுடைய மாணவர்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு உயரிய சிந்தனையில் நடத்தப்பட்டு வருவதுதான் உயர்வுக்கு உயர்கல்வி நிகழ்ச்சி. இந்த நிகழ்ச்சியில் நாங்க இது வரைக்கும் பல அமர்வுகள்ல பல படிப்புகளை அறிமுகப்படுத்திட்டு வந்திருக்கோம். அந்த வகையில இன்னைக்கு வந்து நமக்கு பயோடெக்னாலஜி அண்ட் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் பத்தி சிறந்த துறைசார் வல்லுநர்கள் பேச இருக்கிறாங்க. கல்வி நிபுணர்களும் வந்திருக்காங்க. முதலாவதாக அவர்களை வரவேற்று விடலாம். திரு முத்து சிங்காரம் அவர்கள், முனைவர் சுப்பிரமணியன் அவர்கள், முனைவர் பிருந்தா தேவி அவர்கள். இன்னைக்கு நம்மளோட மாணவர்கள் எல்லார்கிட்டயுமே தொடர்ந்து எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருக்க வார்த்தை வந்து, நீங்களும் ஸ்டார்ட் அப் தொடங்கலாம், நீங்களும் ஸ்டார்ட் அப் தொடங்கலாம்னு. ஆனா அவங்க தரப்புல இருந்து ஒரு கேள்வி இருக்கும் இல்லையா? ஸ்டார்ட் அப்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கீங்க, அந்த ஸ்டார்ட் அப் எப்படிங்க ஸ்டார்ட் பண்றது, அதுக்கு யாராவது சரியா வந்து ஒரு வழிகாட்டுதலை கொடுங்களேன் அப்படின்னு கண்டிப்பா அவங்களுடைய மன குரல் எங்களுக்கு கேட்குது. அதற்காகவே தான் இன்று வந்து நம்மிடையே திரு முத்து சிங்காரம் அவர்கள் இருக்கிறார். இவர் வந்து மெட்ராஸ் IIT-யில் தொடங்கப்பட்டிருக்கும் ஹெல்த் கேர் டெக்னாலஜி இன்னோவேஷன் சென்டரின் தலைமை செயல் அதிகாரி, விபோசோன் நிறுவனத்தின் நிறுவனர், பிலீஃப் என்று அழைக்கப்படும் ப்ளூ ஈக்வேட்டர் லீடர்ஷிப் இன்னோவேஷன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அறக்கட்டளையின் மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி, முத்து சிங்காரம் கன்சல்டிங்கின் நிறுவனர். இப்படி கடந்த 20 ஆண்டுகளில் பல துளிர் நிறுவனங்கள், ஸ்டார்ட் அப்ஸ் நம்ம துளிர் நிறுவனம் சொல்றோம், துளிர் நிறுவனங்களை உருவாக்கியவர். இன்ஜினியரிங், மேனேஜ்மெண்ட், ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்னு பல துறைகளில் 25 ஆண்டுகள் அனுபவம் மிக்கவர். இவர் முதல்ல தன்னுடைய ஒரு வாழ்க்கையை வந்து ஒரு பணி வாழ்க்கையை இன்ஜினியரா தான் தொடங்குறாரு. ஃபர்ஸ்ட் இவர் எடுத்த டிகிரின்னு பார்க்கும்போது கிராஜுவேஷன் இன்ஜினியரிங் தான். அங்கிருந்து அவர் வந்து எந்த உயரத்தை அடைஞ்சிருக்காருன்னு பார்க்கும்போது பிரிட்டிஷ் ட்ரெயின் சார்ட்டர்டு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் அண்ட் சார்ட்டர்ட் மெம்பர்னு UK-ல அந்த அடையாளத்தை பெற்றிருக்காரு. அதே போல யூரோப்பியன் இன்ஜினியர் அப்படின்ற ஒரு அடையாளமும் அவர் பெற்றிருக்காரு, யூரோப்பியன் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் நேஷனல் இன்ஜினியரிங் அசோசியேஷன்ஸ் மூலமா. இன்னும் அவர் பல உச்சங்களை தொட்டிருக்கிறார். IIT, IIM, HSBC போன்ற பெரும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களுக்கும் வழிகாட்டியாக செயல்பட்டு வருகிறார். அது மட்டும் இல்லாம மலேசியா நேஷனல் யூனிப்ரனர் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் வந்து உருவாக்கத்தில் மிக முக்கிய பங்காற்றியவர். அதே போல பல பல நிறுவனங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் டைரக்டரா செயல்பட்டிருக்காரு. பிரிட்டிஷ் டெலிகாம் உடைய ஏசியன் ரிசர்ச் சென்டர் வந்து ப்ராஜெக்ட் டைரக்டரா இருந்திருக்காரு. ரொம்ப குறுகிய காலகட்டம், கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு வருஷம் 3 மாதங்களுக்குள்ள வந்து 10 பேட்டர்ன்ஸும் 16 பப்ளிகேஷன்ஸும் வந்து உருவாக்கி இருக்கிறதுன்றது ஒரு மிக முக்கிய சாதனை. ஸ்டார்ட் அப் தொடர்பாக அவர் எழுதிய புத்தகங்களும் மிக முக்கியமானவை, கவனிக்க வைக்கிறது. அண்ட் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் கைட் டு ஸ்டார்டிங் யுவர் பிசினஸ் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார். கிரீன்ஃபீல்ட் சஜஸ்டட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஃபார் இன்குபேட்டர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்காரு. இந்த வகையில் வந்து திரு முத்து சிங்காரம் அவர்கள் இன்று நம்மிடையே இருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. இப்பொழுது அவர் நமக்காக உரையாற்றுவார். ரொம்ப நன்றி. வந்து ஐ வாண்ட் டு ஸ்க்ரீனை வந்து ஷேர் பண்ண போறேன். பிரசன்டேஷன் இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கும், பட் நான் வந்து தமிழ்ல ஸ்பீக் பண்ண போறேன். பாருங்க வருதான பிரசன்டேஷன் வந்து ரோல் ஆஃப் ஹெல்த் கேர் டியூரிங் பேண்டமிக் அண்ட் ஃபியூச்சர்னு வரும். தெரியுதாமா? எஸ் சார், தெரியும் சார். ஓகே, எனிவே ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன். ஸோ வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்ம கவர் பண்ண டாபிக் வந்து ஹெல்த் கேரோட ரோல் வந்து டியூரிங் த பேண்டமிக் அண்ட் ஆஃப்டர் வாட் ஹவில் ஹேப்பன். இந்த ப்ரெசன்டேஷன்ல வந்து சம் டீட்டெயில்ஸ் வந்து இந்த WHO பேப்பர்லையும்
டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா பேப்பர்ல இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்திருக்கோம். ஸோ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் வந்து ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் வந்து டேக் டைம் எழுதுங்க. என்னத்துக்கு இந்த ப்ரெசன்டேஷனுக்கு வந்திருக்கீங்க, என்ன படிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறீங்க. அந்த 20 மினிட்ஸ் நான் பேசி அப்புறம் மற்றவங்க 2 பேர் பேசணுன்னு என்ன வந்து நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிச்சுக்கிட்டு போகிற இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்குன்னு. ஸோ அதான் இப்போ இன்னைக்கு டாபிக். ஸோ நான் 30 செகண்ட்ஸுக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு சும்மா இருக்க போகிறேன். ஓகே, இந்த பெண்டமிக் வந்ததுனால நம்மளுக்கு ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ்லாம் ரொம்ப டிஸ்டர்ப்ட் ஆகி பப்ளிக் ஹெல்த், ஃபுட் சிஸ்டம் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் எல்லாம் ரொம்ப எஃபெக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த எக்கானமிலேயே ரொம்ப பேர் கஷ்டப்பட்டாங்க. 690 மில்லியன் பீப்புள் போன வருஷம் மட்டும் ஸ்டார்வேஷன்ல கஷ்டப்பட்டாங்க. இன்னும் அது இன்னும் 100 மில்லியன்ஸ்க்கு மேலே போகிறதா இது ஃபோக்கஸ் வேர்ல்ட் WHO டேட்டா பார்த்து. ஸோ வாட் வில் த ரியாலிட்டி, டுடேஸ் ரியாலிட்டி இப்போ என்ன நடக்குது? நெய்லி பாதி பாப்புலேஷன், the world population 3.3 billion are struggling to stay afloat during இந்த டைம்ல. ஸோ இவங்களோட ரொம்ப பேர் இன்ஃபார்மல் எக்கானமியில் வேலை செய்கிறாங்க, லைக் ஃபார்மர்ஸ் அண்ட் ஸோ ஆன். ஸோ அவங்களுக்கு ஹெல்த் கேர், இந்த access to productivity எல்லாம் ப்ராப்ளம். They will have to sell their property, things like that. So they're struggling. And then the earning power has also come down because in the lockdown. So the pandemic எல்லாரையும் ரொம்ப எஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கு. Loss of jobs almost worldwide, 25.5 crore jobs will be lost in the last year. So that is the focus, World International Labour Organization focus. Now in the outcome, border closures, trade is an issue, funding the problem, markets buying input and selling, all this has created problem in pandemic. Why நான் இதை கவர் பண்றேன்னா உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்கு இந்த பெண்டமிக் இஸ் நாட் ஆல் பேட். வி வில் டாக் அபவுட் இட் திஸ் ஆஃப்டர்நூன். என்ன அதனால பெனிஃபிட் இருக்கு, பெனிஃபிட் இல்லை, என்ன கரண்ட் சிச்சுவேஷன். பெண்டமிக்னால ரொம்ப பேருக்கு ஜாப்ஸ் லாஸ் ஆயிடுச்சு, ரொம்ப பேர் ஃபால் இல், தே டை. ஸோ த ஃபேமிலிஸ் ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங் வித் நியூட்ரிஷன், ஃப்ளட்ஸ் அண்ட் ஸோ ஆன். ஸோ ஃபேமிலி விமென் அண்ட் மேன் அண்டர் ட்ரேட். ஸோ லாட் ஆஃப் தெம் ஆர் லூசிங் ஜாப்ஸ். அதனால ஃபேமிலிஸ்ல ப்ராப்ளம் இருக்கு. ரொம்ப பேர் சஃபர் பண்றது இந்த அக்ரிகல்ச்சர், டெய்லி வேஜஸ். அவங்க ரொம்ப தடவை கேட்டிருக்கு, மைக்ரேஷன் ஒர்க்கர்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் ஸ்டேட் டு another and all that. So it's a problem. So we have to take care of all these people. So the opportunity for graduates, startups to create value for these people. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா போன வருஷம் மட்டும் நர்சிங்ல 1500 nurses have died due to COVID, which is more than the World War I at the time. And then 382 doctors had passed away end of last year. These are a little out of date. I'm sure the numbers must be higher. So அவங்க கேர் பண்றவங்களே கஷ்டப்படுறாங்க because of this very very potent virus. So the facts are low and the irregular income people are the ones struggling, especially in social terms. A lot of child labor, loans and all this gets into problem. Migration workers, guaranteeing safety of healthcare, agriculture work, and all these people like biotech engineers and biomedical engineers can help these people. Food security, public health, labor issues, and so on. So that's why we're going through this. What is the action? Governments have to take meaning and immediate action, which is what they try to do. Come up with packages. It is affecting not only one type, it affects almost everybody. The low-paid job, youth, older, and migrant workers. And these are the people we need to help them in terms of meals, shelter, and the healthcare, financial reliefs. And you are hearing all the time, governments are giving a lot of aids to help them, but it cannot go on forever. So somehow we have to take care of this. If you look at the US alone at the start of the year, they predicted 25 lakh women they will lose their jobs, and 18 lakh men have lost their work as well, based on the American data. So what is needed? You can see the vaccine diplomacy, where India has played a very big role, where they've actually helped giving out vaccines to many countries. So இதெல்லாம் ரொம்ப important to share the vaccine. So again here, biotechnology engineers can help creation of vaccine, can create delivery systems and so on. So a lot of opportunity for
tech, students who can learn on drug delivery and so on. What is the long term? Long term, we need to have sustainable plans. We need to think how we can avoid the pandemic next time around, because we have to learn and make sure we are better prepared. This time around, we might have not been as well prepared. So this is something the WHO keeps telling, that we have to be prepared for the next round. And what has the lockdown done? Lockdown the spread has been reduced, but it's not a solution. It can only control the spread. It doesn't actually solve the problem. So this is actually becomes a problem because எல்லாரும் வெளியே போறதுக்கு ஆசைப்படுவோம். ஸோ வெளியே போய்கிட்டு இருக்கிறதுனால it spreads like going to temple, going to worship places, marriages, funerals, all these places, large gatherings. So governments implement lockdown to slow down the spread. So unless we follow the SOP and the using sterilizers and so on, this will spread and spread and spread. So this is important. Now what happens? And the COVID has actually brought most of us stagnant. Usually this மாதிரி program நாங்க in person பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அந்த long time ago. இப்போ நான் plane பார்த்து last March, which means already almost 15-16 months I have not traveled out of Chennai for the last 16-17 months because of this. So the report says break or broken. So they need to create school closures. Many of the students school especially in the last 1 or 2 years, even in degrees, many of it's online. So laboratory, you would have suffered in doing experiments. You're not able to do practicals. So all this becomes a problem. It affects the learning ability. It helps social skills are become an issue. So all this can be helped through technology and also through science. So this is why it's important for us to spend time on this. The outcome. It has shown that நம்மளால வீட்டில் சும்மா உட்காந்துக்கிட்டு இருக்க முடியல, எல்லாரும் வெளியே போகிறோம். As soon as government ரிலாக்ஸ் பண்ணோன்னா உடனே எல்லாரும் வெளியே போயிடுறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் multiple calls, helplines, all that the governments have put up to help to bring in how we can manage this. So now let's look at what are some of the opportunities. For example, the pandemic, நல்ல பேர் ரொம்ப டாக்டர்ஸ் telemedicine பண்றாங்க. So as engineers, we can create communication systems, platforms, devices, contactless devices where spread is not there. So doctors can use electronic medical records. They can be used for AI, machine learning tools. So it's become very important. மொத பேப்பர்ல எழுதிக்கிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ எல்லாம் we are putting it into computer. So we start to make it more accessible anywhere. Now human touch is missing. So this is where sometimes they bring in the video, try and bring in devices, have touch feelings. All this is important. Now during the pandemic, triaging is an English word where they give the treatment to the person who's going to best survive. And often there are 3 types of patient. One patient, enna pannalum onna agadu, they will succumb. The next one is you don't do anything, they'll survive. Third one is if you do something, they will survive. And in the category, the third category, it's not always the youngest person. It could be even the oldest person in the hospital. So many of the hospitals, when the young doctors, don't worry, triaging is done at the hospital level, not at an individual level. Public health, as you see now, every day you have news saying, go out there, look at places, clean up the places, and so on. So public health in India, it's been lacking. Now that is an area is picking up very fast. Information has become very important. Drugs we talked about, PPPs. Originally 12 months ago we were short of all this, but today so many Indian companies are making all this. Normal patients have reduced by normal patients are only using hospitals around 30%. The rest are all COVID because they're all scared to go to hospital. We need to have psychosocial counseling, another area, opportunity for psychology students and so on. We need to have social distancing, but not social isolation. Just like this program, the program, we are having distance, but we are not isolating each other. So how has technology played a role? So inge பார்த்தோம்னா போன வருஷம் in the drug makers, they provided to 4th Indian companies loyalty free. That means you can now produce the drugs without paying them.
by using the formulation. So that is a good thing has come out of the COVID. And if you look, the billionaires went up by 3.9 trillion by end of last year. And you look at all the large tech companies, they have actually successfully made lots and lots of money. Now, what is the future? Now, for example, even when I go to see the doctor, I try to avoid because when the and the room ரொம்ப crowded இருக்கும். So we need to find ways of technology, how to keep the room less crowded. So many of us are going to sit in the car park, in the car, and wait for the nurse to say, சரி மேலே வாங்க உங்க turn doctor ready ஆயிட்டாருன்னு. So அது ஒன்று. Now, less hospital centric, so you have opportunities in virtual care and telemedicine, which is what I spoke a few minutes ago. Privacy will need to be little relaxed because otherwise data cannot be shared. Health bots are like robots which will help you with your healthcare. E-consults, especially for specialist care, because people are scared to travel to the city. They can stay in their remote areas and go through e-consult electronically. But whatever சொன்னாலும் இதுல எல்லாம் வந்து பேமெண்ட் மாடல்ஸ் இருக்கணும். If there's no payment models, no one will do it. Neither the doctor, neither the engineers will do anything. So we need to make sure there are payment models, and self-care is going to be very important. And many of you listening there are engineering students. So sensors and device applications are going to be very, very important. And we need to enhance human contact because that's now lacking as we move into technology. So it's very, very important. And instructions how to use technology is also very important. And we must make sure data can be mixed from one system to another system. The Sundram Pichai, CEO of Google, has said, maybe AI is not yet there, but definitely by 2025, it is going to be a big player, a whopping $36.1 billion market just for the healthcare. Apana, we are not talking about manufacturing, we're not talking about teaching, we're not talking about vehicles, we're just talking about healthcare. That's how big AI is going to be. Now, the trust areas for you to focus today, opportunities, probably better PPEs, cheaper PPEs, reusables, all that has opportunity. Reusable mask, better filtrated mask, ventilators, multi-ventilators. Today, one ventilator can only be used by one patient. And if you plug it all to multiple patients, the flow rate is still the same. So our box, we may be able to make a box between the ventilator input and output where it can differentiate the flow rates and how it goes to the different types of patient. Sanitizers, which have higher percentage of killing the virus. And of course, vaccine and drug discovery, very important. And test kits is something we in India, we have a lot of resources which we could learn to do. So the future will have modular, flexible, speed, like CT in a box. Because if CT scan problem during COVID time. So we might be having a box, little box, which can be carried around. Collaboration, very important, multidisciplinary. We need different skills. Where subject experts will be there. Production must go up, but cost must come down. Patients will be able to call for tests before meeting doctors because biomedical engineers and biotechnology can help in maybe predefining some of these tests before going. Network speak is very, very important. We need to learn from network security for health security, how to make sure the data is kept safe. So all this is extremely important and we can learn from them. And contact tracing, which we speak about all the time. If you look at this chart, lot of companies, 14% they have expanded the business, especially in healthcare, consumer, communication. All this has played a big role. So in terms of biotech, you can see how much opportunity there's in healthcare, consumers. Of course, communications will also come there through biotechnology engineers. And materials has also grown well. You see energy is lost because we are not doing much energy, not that many of us don't travel very much because we stay at home, we hardly go out. So there is a deficit there. So otherwise you can see how things are working. Look at communications, it's gone up so much. Now, what is so important about machine learning? And engineers and doctors who teach the machine are the ones who decide what comes out of it. And now today we have tools out there, machine learning applications
can give diagnostics of a patient, how it is done. It will help the doctors to do their work faster because with COVID time, doctors வந்து tired ரொம்ப patients பார்க்குறாங்க. So technology, especially AI, machine learning, can help them. So as students of biotechnology and bioengineering, you can play a huge role. So if we look at the two approach, AI-based and conventional-based, the convention-based, a doctor takes a lot of guesswork to try. You might have to do multifounding. But in terms of AI-based, the physician can follow a sequence and decide what to do. So these are some of the important things. What is so important in healthcare, especially R&D for drug delivery? You students who are studying pharmacy, studying even biotech, you have huge opportunities there. How to manage a regulatory framework, because healthcare and biotech, biotechnology, bioengineering, all this requires a whole lot of regulatory framework. So AI can do that. It can help in market intelligence. It can help us manage scientific information, and it can make robotics. Now, applications, especially for drug identification and diagnostics, this is where bioengineering is very, very important. Drug discovery and manufacturing, biotech students, very important. Biomedical imaging, again, for biotech students, very important area. Personalized medicine and treatment for biotechnology students. Machine learning based on behavior modification, bioengineering, very important. Smart e-health, bioengineering. Clinical trials and research, biotechnology. Crowdsourced data collection, that will work for both radiology and radiotherapy, where we can make them better. So biotechnology engineers, outbreaks, biotechnology engineers, robotic surgery, biotechnology engineers. These are some of the things we have to do. Of course, everything has challenges. So as we spoke about, AI can do lots of things, even in things like manufacturing, supply and demand. It can predict, it helps. Operational efficiency, it can also help in terms of organizing your workforce and challenges. All this is done in real time. So this is the importance of AI and benefits in healthcare. Quality assurance, because it's consistent, machines don't get bored. Better patient hospital management, less mistakes, uh, less manual work, எல்லாம் வந்து டெக்னாலஜி பண்றதுனால can extract data, can have proper monitoring, continuous monitoring, risk analysis, so less problems பார்க்கிறதுக்கு. Complex data can be made simple, secure healthcare capture. And if we look at it, AI to identify and track outcome, very important area. It's powerful to tell diagnostics, especially in the virus, every diagnostic model is very important. And it reduces face-to-face interaction if we have all this technology in place. And you already heard about drones when the medicines, samples, deliver. Robots, they sterilize. They can serve food instead of nurses. They can bring supplies. They can do many, many things. And the ability to predict what drugs can be used. And of course, better fabrics so the virus pathogens cannot spread. To identify non-compliance, chatbots when they're very important to give information, supercomputers to be working on coronavirus vaccine. So these are some of the opportunities in using AI post-crisis, where you'll be able to do 24-hour, less labor work, and it can be hyper-personalized, which means எல்லாருக்கும் வேற மாதிரி பண்றதுக்கு ரொம்ப சௌரியமா இருக்கும். வந்து கஷ்டப்பட வேண்டியதில்லை, because manually பண்ண வேண்டாம், தனித்தனியா பண்ணலாம். So it's very, very important. So next one. New reality, we have to get used to it. There's a lot of uncertainty. So AI can make this, can help us reduce this. Consumer patterns are moving. E-commerce, most of us இப்போ வந்து இதெல்லாம் வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்ல, அமேசான்ல வாங்குறோம், வெளியே போறது இல்லை. ஷூஸ், வந்து ஒருத்தரும் க்ளோத்ஸ், ஷூஸ்லாம் ரொம்ப வாங்க மாட்டோம், ஆன்லைன்ல இப்போ வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ பிஹேவியர் சேஞ்ச் பண்ணுது, patterns are changing, and this is where AI can help us study people's behavior, science, and so on. And the next one, remote work is going to become popular. New way. No one is going to complain about வீட்டில இருந்து வேலை செய்யறது, ஒருத்தருமே ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க. அப்புறம் what's there? Rapid test kits are important, so we can test them quickly. Don't have to wait. Contact applications, so you can phone people. Contactless devices, so ஒரு பேஷண்ட் இருந்து இன்னொரு பேஷண்ட்டுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப வேண்டியது. இது வந்து அப்புறம் improve on the data fairness, code checking the application,
also validating models of the existing, improving confidence. All this AI can do. The startups, what they can do? They are agile, they are flexible, meaning அவங்க வந்து என்ன வேணாலும் பண்ணலாம், ஒன்றும் ரொம்ப பெர்மிஷன்லாம் கேட்க வேண்டாம். பெரிய கம்பெனி மாதிரி they don't need to ask anything. சீக்கிரமா பண்ணி சீக்கிரமா சேஞ்ச் பண்ணி சொல்யூஷன் கொண்டு வரலாம். இப்போ வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து சௌரியமா கிடைக்குது பிகாஸ் யூ ஹேவ் ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா, மேட் இன் இந்தியா, ப்ரோக்ராம்ஸ் வெரி மச் ஹெல்ப்ஃபுல். And to deploy is faster. You don't need to get too much application. And tech startups play a huge role in innovating. And corporates now are willing to work with startups because we can both share and win. So the benefit for startup to go to பெரிய கம்பெனிக்கு, because பெரிய கம்பெனிட்ட existing customers இருப்பாங்க, அவங்ககிட்ட வந்து also funding இருக்கும். So it helps us going to them. So this is the 5 principles of power. First of all, the leadership must change. Just like today, all teaching is now done online because leadership agrees. So the organization has to say, okay, we will do online, no problem. I'm just using online as a comparison to AI. So with this, people are transforming. They are willing to study, but we still have to contain and discard. We still use the same examination techniques, but we are not using it on in person, but online. So all this preparation has to happen. So this is very important. And as young people, you should be willing, your communication should be, is that we must listen to understand. We should listen to reply. This is the problem. So we must learn how to, we must listen to understand. That's very important. So we need to listen to learn. Most of us are just replying without listening. So this is very, very important. Now I'm almost done with my lecture. இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் திங், என்ன வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு எழுதிக்கிங்க. இதை வந்து மற்றவங்க எப்படி உங்களுக்கு ரிலேட் பண்ணுது அண்ட் இதை எப்படி மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவீங்க. இது மாதிரி ஷேர் பண்ணோம்னா தான் நம்ம எபிலிட்டி டு ஷேர் வென் வி தேர். அண்ட் இஃப் யூ நீட் டு கான்டாக்ட் மீ, திஸ் இஸ் ஹவ் யூ கான்டாக்ட் மீ. And if you Google my name, you will be able to find my contact easily. It's not a problem. I have several books in Amazon. Again, Empire எழுதுனீங்கன்னா the books வெளியே வரும். And there's a YouTube channel which talks generally about startups in incubation. So this is the end of my presentation. And I will hang around. நீங்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு கடைசியில் உங்களுக்கு என்ன questions இருந்தால் be happy to answer. So அதோட வந்து ரொம்ப தேங்க்யூ for listening to my talk. I really appreciate it. I hope I was able to deliver it to some degree that you can understand. So ரொம்ப நன்றி. Back to you, Ma. Thank you so much. மிக்க நன்றி சார். மிக்க நன்றி திரு முத்து சிங்காரம். நீங்க வந்து இப்போ பயாலஜி டெக்னாலஜின்றது இரு வேறு துறைகள், அது ரெண்டும் வந்து எப்படி ஒருங்கிணைந்து எதிர்காலம்ன்றது வந்து எப்படி இது ரொம்ப இந்த பயோடெக்னாலஜின்ற டிபார்ட்மெண்ட் வந்து எவ்வளவு பெரிய ஒரு விருட்சமா வளரப்போகுது, ஒரு விஸ்வரூபம் எடுக்க போகுது அப்படின்றது வந்து நீங்க கொடுத்த ஒரு விளக்கத்துல ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சுது. நீங்க சொன்ன மாதிரி உங்களோட கிளிப்ஸை வந்து எல்லாமே வந்து மாணவர்களும் பங்கேற்பாளர்களும் பயன்படுத்திக்கணும். இன்னொன்று உங்களை அவங்க வந்து தொடர்பு கொள்றதுக்கும் வந்து அந்த சாதனங்கள் வந்து பயன்படுத்திக்கணுன்றதான் நாங்களும் கேட்டுக்கோம். மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். நம்ம இப்பொழுது அடுத்த பேச்சாளருக்கு செல்லலாம். முனைவர் சுப்பிரமணியன் கணேசன் அவர்கள் ஜெர்மனியில் உள்ள மியூனிக் நகரத்தில் உள்ள கிளினிக்கல் பார்மகாலஜி இன்செக்டரா ஸ்ட்ராட்டஜிக் கன்சல்டிங் நிறுவனத்தின் இயக்குனர். இவர் மருந்து பொருட்கள் ஆராய்ச்சியில் 15 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஈடுபட்டு வருபவர். பார்மசூட்டிக்கல் சயின்சஸ் எனப்படும் மருந்தக அறிவியல் துறையில் இந்தியாவில் மணிப்பால் பல்கலைக்கழகத்தில் டாக்டரேட் பட்டம் பெற்றவர். பிறகு பிரபல பார்மசூட்டிக்கல்ஸ் நிறுவனமான நோவார்டிஸ் நிறுவனத்தில் 9 ஆண்டுகள் நியூரோ சயின்சஸ், இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீசஸ், இம்யூனாலஜி ஆகிய பிரிவுகளில் முக்கிய பங்காற்றியவர். அதன் பிறகு ஜெர்மனியில் இன்று அந்த துறையில் முன்னிலை வகித்து வருகிறார். பியர் ரிவ்யூ ஜேர்னல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம், அதாவது சர்வதேச அங்கீகாரம் பெற்ற ஆய்விதழ்கள். அதுல வந்து கிட்டத்தட்ட 45க்கும் மேற்பட்ட ஆய்வு கட்டுரைகளை இவர் எழுதியுள்ளார். அந்த வகையில் இந்த துறையில வந்து ஆழங்கால் பதித்தவர் திரு முனைவர் சுப்பிரமணியன் கணேசன். இப்பொழுது அவர் நமக்காக பேசுவார். ஹலோ சார். வணக்கம் சார். வாங்க சார். வணக்கம். தேங்க்யூ மேடம். தேங்க்யூ.
நான் வந்து ட்ரக் டிஸ்கவரி அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டை பற்றி நான் பேச போகிறேன். இஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேவ் எனி கொஸ்டின்ஸ் ஐ கேன் ஹேண்டில் எனி ஆஃப் திஸ் கொஸ்டின்ஸ். நான் ஸ்லைட் ஷேர் பண்ணலாமா மேடம்? ஹலோ. Sir. Yes, sir. Share பண்ணுங்க sir. ஸ்லைட் தெரியுதுன்னு சொல்லுங்க. ஹலோ. Sir, இன்னும் தெரியல sir. Share பண்ணுங்க sir. தெரியுதா? ஸ்லைட் தெரியுதா? இல்ல sir. தெரியுதுங்களா ஸ்லைடு? Yes sir, தெரியுது sir. Please continue sir. Okay. Sorry for the interruption. So I'll start with the drug discovery and development and what is happening in the biotech sector. ஸோ முந்திலாம் வந்து கேன்சர், ஆர்த்ரைட்டிஸ், இன்ஃப்ளமேட்டரி, டைஜஸ்டிவ் டிசீஸ், இதுக்கெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட்டே கிடையாது. வி டு நாட் ஹாவ் எனி ட்ரீட்மெண்ட் மொடாலிட்டிஸ் ஆர் மெடிசன்ஸ். growth டிசார்டர்ஸ், சோரியாசிஸ், இந்த மாதிரி நிறைய டிசீஸ்க்கு இதுக்கு முன்னாடி ட்ரக்ஸ் கிடையவே கிடையாது. இப்போ என்ன ரெவல்யூஷனைஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா, பயோடெக்னாலஜி வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த ரீசன்ட் பாஸ்ட் we could able to have a biologics for a lot of diseases where we couldn't able to discover for so many years. இப்போ என்ன ரெவல்யூஷனைஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா, கேன்சரையே இப்போ க்யூர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ the new drugs are altogether newer classes. They are proteins as a targets. They could able to play a significant specific interactions with the target proteins, and therefore we could able to even handle the rare genetic disorders like spinal muscular dystrophy. So the evolution of drug discovery and development through the pharma and biotech sector is really immense. So I am going to speak about the different domains which is there in the drug discovery and the development. நான் வந்து ஒவ்வொரு சைக்கிளா பார்க்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இட்ஸ் அ ட்ரக் டிஸ்கவரி அண்ட் டெவலப்மெண்ட். இப்போ COVID-19 வேக்சின் எல்லாரும் நம்ம எல்லாம் போட்டிருக்கோம். ஒரு வேக்சின் கண்டுபிடிக்கணும்னா மினிமம் வந்து 7 வருஷம் ஆகும். Now because of the reverse engineering concept and the concept of upstreaming and the downstreaming process, we could able to bring COVID-19 vaccine with a span of 11 months. ஒரு 11 monthsல COVID-19 வேக்சின் வந்ததுனால தான் இந்த பேண்டமிக்கை நம்மளால ஹேண்டில் பண்ண முடியுது. ஸோ இது வந்து பெரிய ரெவல்யூஷன். இந்த ரெவல்யூஷன் வந்து இட் டசன்ட் ஸ்டாப் அட் ஒன்லி ஆன் த வேக்சின் ஃப்ரண்ட். It could able to treat lot of diseases with the new modalities. So I will be speaking only on this particular slide for few minutes. So the first field is genomics. I think the previous speaker also touched upon the precision medicine. முந்திலாம் வந்து ஒரு கேன்சரோட லெட்ஸ் சே பிரஸ்ட் கேன்சர் HER2 நெகட்டிவ் முந்தி ட்ரீட் பண்ணவே முடியாது. பட் நவ் வி ஹாவ் monoclonal antibody which could able to treat the HER2 negative breast cancer. இது எப்படி கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது அப்படின்னா,
we could able to identify the patient population using the advancements of genomics. So we could able to stratify the population who can respond to a particular modality or a medicine. In the மாதிரி we could also able to identify what are the target protein which could able to modulate a specific disease. So molecular and cellular biology வந்து after 2000, from the post genomic era, it has advanced to a great extent. அதனால நம்மளோட advantage என்னன்னா we could able to specifically plan whether it should be a chemical moiety or whether it is a biological drug or whether it is a gene or whether it is a cell therapy which should be used for a specific disease. We could able to get the compound very cheaper because of the advancements happening in medicinal chemistry. இப்ப நம்ம பேண்டமிக்லயே பார்த்தோம், ஹைட்ராக்சி குளோரோக்வின்ற ஒரு ட்ரக் வந்து the entire world was depending on India to supply the hydroxychloroquine. Unfortunately, the drug was not able to work as it was desired, but this was the first drug of choice in the starting phase of the pandemic. So there's a huge potential for the medicinal chemist to scale up the drug substance to cater to the world's needs. And coming to the very important topics on the pathway analysis. The pathway analysis is when we talk about the drugs for some of the brain cancer or the reason for the particular disease etiology, we could able to get the drug modalities or medicines through this pathway analysis. Disease எந்த அளவுக்கு progression ஆகுது, ஏன் இந்த disease வந்து சில சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு மட்டும் வருது, ஏன் வந்து அல்சைமரோட பேரண்ட் வந்து கண்டிப்பா அல்சைமருக்குரிய டாட்டர்ஸோ இல்ல சன்னோ அல்சைமர் டிசீஸ் ஏன் ரொம்ப ப்ரோனா இருக்காங்க, ஸோ அவங்களை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றது, இஸ் தேர் ஆல் த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆர் ப்ரோன் ஃபார் அல்சைமர்ஸ், இதெல்லாம் நம்ம வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா நம்மளோட பாத்வே அனாலிசிஸ் மூலமா கண்டுபிடிக்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியும். இதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து எந்த ஒரு டிசீஸ்க்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கணும்னாலும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எதனால அந்த டார்கெட் மாடிஃபை ஆயிருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒரு முக்கியமான டெக்னாலஜி வந்து அசே டெவலப்மெண்ட்னு சொல்லுவோம். எதனால இப்ப COVID-19 அந்த அந்த சார்ஸ் கோவி வைரஸ் வந்து ஏன் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா பாடியில இருக்க ஒரு டி ஹெல்ப் செல்ஸை வந்து பல்மனரி ஃபங்க்ஷன்ல மட்டும் அட்டாக் ஆகுது, எதனால அந்த COVID-19 வைரஸ் அதாவது இந்த சார்ஸ் கோவி வைரஸ் வந்து எங்க இருந்து அதோட ஹோஸ்ட் செல் புரோட்டீனுக்கு தேவையானதை சிந்தசைஸ் பண்ணிக்குது, இது எல்லாத்தையும் நம்ம அனலிட்டிக்கல் டெக்னாலஜி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா மட்டும்தான் we can able to identify what is the disease the disease modality and also how the enzyme or a virus which may be an antigen or which may be a disease pathogen, how it modulates அப்படின்றத குவான்டிஃபை பண்றதுக்கு தான் வந்து we need to have a sensitive assay technology. இது வந்து நிறைய இப்ப வந்து நிறைய machines and tools are available. We could able to get the specific information regarding the disease. நம்ம டிசீஸோட மெக்கானிசம் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் அதுக்குரிய மருந்து என்னன்றதை கரெக்டா டெவலப் பண்ண முடியும். So based on the analytical technology, we can able to evaluate the disease targets. And the disease targets வந்து இப்ப ஒரு impaired gene or impaired cell, it has a huge structural things. So how do we get this information அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ஒரு சீக்வன்சிங் இல்ல வந்து ஒரு ஒரு புரோட்டீனை வந்து கேரக்டரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்குரிய தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை வந்து யூஸ் பண்ணணும். இப்பதான் பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் ரோல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ட்ரக் டிஸ்கவரி டெவலப்மெண்ட்ல.
they could able to use the right in tools to get the information. It's not only for the drug discovery process. In the digital health, we are now more into an application based treatment modalities. இந்த எலக்ட்ரானிக் டங் இல்ல வந்து ஒரு நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் நீ வைக்கிறதோ இல்ல வந்து ஒரு ஹார்ட் வால்வ் கொண்டு வரதோ, இத பத்தி நிறைய விஷயங்கள் வந்து we could able to gain through the information technology process. மெயினா இந்த அஹ், இந்த இந்த ஒரு முக்கியமான வார்த்தை வந்து இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இந்த நம்ம என்னெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறோமோ, it may be a drug product which is of completely an innovation developed by a specific company, then immediately we go for a patenting the technology, because we could be able to commercialize based on the scientific progress which has happened. And therefore intellectual property, either in the form of a process patent or a product patent, plays a critical component to a pharmaceutical or a biotech industry for the revenue of the company. So identifying the process, it may be an upstream process or a downstream process, and then trying to patent the technology is something very important for the pharmaceutical company or the biotech company to commercialize the product. And coming to another interesting thing in case of a huge drug development, இப்போ வந்து இந்தியால வந்து 130 crores vaccine பண்ணணும் அப்படின்னா we go for an automated GMP process, good manufacturing process. So in the automation வந்து it plays a very key role to supply for the huge population. The entire world population 7 billion நம்ம vaccine produce பண்ணணும்னா it needs a lot of technology to do that. So there is a huge amount of work happening in the manufacturing sector, where there is a large scale of process being done to get the drug product to the market. Coming to a very interesting thing, which India is very strong and we have a lot of scope, is the dosage form development or the formulation development. இப்ப ஒரு ஒரு சாதாரண தலைவலிக்கு வந்து we can able to go for a tablet, இல்லாட்டி ஒரு ஒரு க்ரீமோ இல்ல ஒரு ஆயின்மெண்ட்டோ தேய்க்க முடியும். சப்போஸ் இதுவே வந்து ஒரு பிரெயின்ல இருக்க ஒரு பிரெயின்ல வந்து ஒரு சின்ன அமெலாய்ட் பீட்டால ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்கு அப்படின்னா, இந்த இடத்துல டேப்லெட் வந்து போடுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். இப்ப அதனாலதான் இப்ப டெக்னாலஜிஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்றோம். இப்ப டைரக்டா பிரெயினுக்கு டெலிவர் பண்ண முடியுமா? மருந்தை வந்து ஒரு இன்ஜெக்ஷனே இல்லாம டைரக்டா பிரெயினுக்கு டெலிவர் பண்ண முடியுமா? We have the technology called as convection enhanced delivery, where we could able to deliver the particular component directly into the brain. So in the mari the dosage form, suppose it may be a suspension, tablet, injection, இந்த மாதிரி இப்ப குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறப்ப it may be a drops. So there are a lot of different formulation of the drug product, where we need to use the specific skills to bring up the compound in a cost effective manner. Therefore we use a specific dosage form which plays a very critical role in the treatment modality. For example, most of the cancer drugs, the modern day cancer drugs, are injectables. Most of the biologics, most of the biotech relevant compounds we could only administer to the human body through injectable forms. அப்ப அந்த மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸோ இல்ல வந்து எஸ்ஐஆர்என்ஏவோ இல்ல ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஜீன் தெரப்பி கொண்டு வர்றது, இது எல்லாமே வந்து வி யூஸ் அன் இன்ஜெக்டபிள் ஃபார்ம். ஸோ எந்த மாதிரி ட்ரக்குக்கு எந்த மாதிரி டெலிவரி சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து வெரி கிரிட்டிக்கல் ஃபார் அ ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனி ஃபார் பிரிங்கிங் த ரைட் ப்ராடக்ட் டு த ரைட் பேஷண்ட். ஸோ இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிறது எல்லாமே வந்து இட்ஸ் அ ரிசர்ச், R&Dன்னு சொல்லுவோம், ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். டு பிரிங் த ப்ராடக்ட், we screen the compound, we check the compound through the computational modeling or in silico modeling,
and then we try to do some animal models and check whether the drug works in the specific animal models. First வந்து mouse இல்ல rat, dogs இல்ல monkeys, இதுக்கு வந்து இந்த கெமிக்கல் ட்ரக்கையோ இல்ல பயாலஜிக் ட்ரக்கையோ அட்மினிஸ்டர் பண்ணி அந்த ட்ரக் வந்து டிசைன் பண்ண வேலையை செய்யுதா அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் கன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம். So the process of taking the drug from animals to human is called as translational medicine. So basically, I am a translational medicine scientist where we take the compound from bench to bed. Bench to bed in a lab la கண்டுபிடிச்சதுல இருந்து we take them to the patient who are in the clinic. So the role of how to transform or take the drug from a synthetic process to that of a patient is being taken care through a process called as clinical development, where we have a clinical trials which starts from phase 1, phase 2, phase 3. During the pandemic, you would have realized Covaxin data from Bharat Biotech yeah, is yet to come because the phase 3 study results is being awaited. So what is phase 3? Phase 3 study is a clinical study where the subjects or the volunteers are administered with the pharmaceutical product and confirm whether the product delivers the pharmacological action which is intended to perform. இப்போ நம்ம ஒரு வேக்சின் வந்து ஒரு ஹெல்தி சப்ஜெக்ட் கொடுக்குறோம்னா அந்த ஆன்டிபாடி வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா அந்த ஹெல்தி சப்ஜெக்ட் கொடுத்ததுக்கு உடனே SARS CoV against whether it produces the antibodies அப்படின்றத செக் பண்றோம். So we confirm the efficacious or the efficacy and the safety of the new chemical entity or the biological drug through the clinical development process. So இப்பதான் ரீசெண்டா நமக்கு தெரியும் கோவேக்சின் is also being approved by WHO given that the phase 3 data is available. So this clinical development takes a chunk of investment in the pharmaceutical sector or the biotech sector where the drug development cost goes high because it undergoes a very stringent process to before it reaches to that of a humans or patients. So if the most regulated industry is the pharmaceutical industry. Therefore, the world's second largest regulated industry is the pharmaceutical industry, the first one being the aerospace industry. இப்போ இதோட success rate of developing a drug வந்து we have hardly the success doesn't exceed 3% to a sponsor. So 97% of the compound which we have developed is likely to fail. So how do we enable the success? How do we improve the success rate in the drug industry is something very important for the biotech and the pharma industry. So we have to work as an entire team where to bring a small drug or a vaccine, it is the teamwork of lot of people where a small compound which starts with the lead has to confirm by proof of concept to make into a drug. So it involves a lot of work which takes around 4 to 6 years in general with the help of lot of scientists and lot of technocrats. We could be able to bring the right medicine to that of a patient. So I wanted to just to give a glimpse of the role of different people who are involved in bringing up even the COVID-19 vaccine, or it may be a drug used in the treatment of a cancer, or it may be even a small drug used for the treatment of a headache. So it involves a lot of people, a lot of scientists works together in the form of a team to make the drug into the patients. So in a nutshell, the entire information what we have discussed in the slide 4, we put into 6
pillars. We call them one as an analytics, where the drug discovery team works to understand the disease progression and get the things, and the technical and the device development, where the people who make the compound uh, and the people who develop from the animal, from taking the compound from non-clinical species like mouse, rat, dogs, and checking in monkey to that of a clinic, which is very key, because at the end of the day, we wanted to treat the disease in patients. And we have a huge regulations happening. There is a regulatory people who ensures that we have right compliance for the drug discovery process, so that the patient gets the right medicine, which is effective, and which is very safe. So the regulatory body confirms whether the compound does the job which has been designed to deliver. And we have a huge segment called as manufacturing. These are the people who scale up the entire process for the patients, because we work with a very small compound, where here it undergoes millions of dosage forms for the treatment of the patients. At the end of the day, the product reaches to the market, and there are a lot of folks who work on the commercialization in case of either a biotech, or it may be a chemical drug. So these are the 6 core capabilities which is essential in a pharma or a biotech industry. So this is what I wanted to share with you, and I will be happy to take any questions if you may have. மிக்க நன்றி டாக்டர் சுப்பிரமணியம். நீங்க பேசும்பொழுது தான் எவ்வளவு மருத்துவத்துறைன்றது எவ்வளவு முக்கியமோ, அதே அளவு மருந்தகம்ன்ற துறையும் மிக முக்கியமான துறை அப்படின்றத நீங்க ரொம்ப அழுத்தம் திருத்தமாக நீங்க எடுத்து சொன்னீங்க. ஏன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி உங்களுடைய எக்ஸாம்பிள்ல இருந்து ஒரு தலைவலியில இருந்து COVID-19 வரைக்கும் மருந்து இல்லாம நம்ம சர்வைவே பண்ண முடியாது. அதுல இந்த துறைக்குள்ள எத்தனை நுணுக்கங்கள் இருக்கு, ஒரு அனலிட்டிக்ஸ்ல ஆரம்பிச்சு கமர்ஷியலைசேஷன் வரைக்கும் அதுக்குள்ள எத்தனை லேயர்ஸ் இருக்கு, எத்தனை பேர் அதுக்குள்ள பணிபுரிய வேண்டியிருக்கு, அதுக்கு என்னெல்லாம் படிப்பளவுல தங்களை தயார்படுத்திக்க வேண்டியது இருக்குன்றத எல்லாத்தையுமே நீங்க ஒரு 360 டிகிரிஸ்லயே சொல்லியிருந்தீங்க. மிக்க நன்றி சார். நன்றி. இப்பொழுது அடுத்த பேச்சாளருக்கு செல்லலாம். அதுக்கு இடையில நீங்க பங்கேற்பாளர்கள் எல்லாருமே உங்களுடைய கேள்விகளை நீங்க அப்படியே சாட் பாக்ஸ்ல அடிக்கடி நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல போட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா, இறுதியில நமக்கு கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செஷன் இருக்கு. அதுல எக்ஸ்க்ளூசிவா உங்களுடைய எல்லா சந்தேகங்கள், கேள்விகளுக்கு பதில்கள் கிடைக்கும், கேட்டு கொடுக்கப்படும். இப்பொழுது டாக்டர் பிருந்தா தேவி அவர்கள், இவர் சென்னையில் உள்ள வேல்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ் ஸ்டடீஸில் உள்ள டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பயோ இன்ஜினியரிங் துறை தலைவர், காமராஜ் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜியில் பிடெக் முடித்தவர், குமரகுரு காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் எம்டெக் படித்தவர், புகழ்பெற்ற பிட்ஸ்பிலானியில் இவர் டாக்டரேட் முடித்திருக்கிறார். அதே போல பிட்ஸ்பிலானில 2 ஆண்டுகள் டீச்சிங் அசிஸ்டன்டாகவும் அவர் பணிபுரிந்திருக்கிறார். இப்படி பயோடெக்னாலஜி துறையில தொடர்ந்து பயணித்து வருபவர். அவருடைய ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், ரிசர்ச் இன்ட்ரெஸ்ட்னு பார்க்கும்பொழுது மாலிகுலர் பயோடெக்னாலஜி, ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் அனாலிசிஸ், என்சிமாலஜி, என்விரான்மெண்டல் பயோடெக்னாலஜி, ட்ரக் டிஸ்கவரி அப்படின்னு இப்ப நம்ம தொடர்ந்து பேசிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த எல்லா ஏரியாஸ்லயும் அவர் தொடர்ந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. குறிப்பாக நம்ம ரொம்ப ரெவரேட் ஜேர்னல்ஸ், முக்கியமான அங்கீகரிக்கப்பட்ட அறிவியல் துறையில் மிகவும் அங்கீகாரம் பெற்ற ஆய்வு இதழ்களில் 40க்கும் மேற்பட்ட ஆய்வு கட்டுரைகள் வெளியிட்டு இருக்காங்க. பாக்டீரியா தொற்று தொடர்பாக இவங்க செய்த ஒரு சிறப்பான ப்ராஜெக்டுக்கு அவங்களுடைய வேல்ஸ் பல்கலைக்கழகம் இவங்களுக்கு வேல் சீட் கிராண்ட் அப்படின்னு 1.5 லட்சத்துக்கான ஒரு ஊக்கத்தொகை இவங்களுக்கு வழங்கியது. அதன் அடிப்படையிலும் ஒரு சிறப்பான ப்ராஜெக்ட் செஞ்சிருக்காங்க. இது போல பயோடெக்னாலஜி இண்டஸ்ட்ரியில பயோ இன்ஜினியரிங் தொடர்பாக அவங்க பல சாதனைகளை படைத்து வருவதற்காக டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் யங் சயின்டிஸ்ட் அவார்டு அண்ட் ஸ்பெஷல் அப்ரிசியேஷன் அவார்டு உங்களுக்கு வேல்ஸ் பல்கலைக்கழகம் கொடுத்திருக்கு. அவங்களுடைய துறையோடைய மாணவர்கள், அதாவது ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் அண்ட் மாலிகுலர் பயாலஜி தொடர்பாக படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் கட்டாயம் 100% தேர்ச்சி பெறுவார்கள் அப்படின்றத தொடர்ந்து அவங்க இத்தனை வருஷம் பணிபுரியும் பொழுது அதை உறுதிப்படுத்தி வந்திருக்கிறார். அந்த வகையில் இப்பொழுது நமக்காக அடுத்து மேடம் பேசுவாங்க.
and you can begin your speech, Dr. Brinda Devi. வணக்கம் மேம், ரொம்ப நன்றி. ஸோ ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸ்க்ரீன் தெரியுதா சார்? ஓகே. ஸோ எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கம். ஸோ எல்லாரும் வந்து இப்போ வந்து பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ல வீட்டில் தான் எல்லாம் வந்து படிச்சுட்டு இருப்பீங்க, ஆன்லைன் கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ உங்களுக்குமே ஓரளவுக்கு ஐடியா வந்திருக்கும் இப்போ. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு பயோடெக்னாலஜினா வந்து ஓகே, கோவிட் வந்ததுலேருந்து இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ல எல்லாமே பயாலஜி ரிலேட்டடாக தான் நம்ம எல்லாருமே பேசிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஒரு ட்ரக்காக இருக்கும், என்ன ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், என்ன வேக்சின்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாமே வேக்சின்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ வேக்சின்ஸோட அந்த ஒரு வேக்சின் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த கோவிஷீல்டாக இருக்கட்டும், கோவேக்சினாக இருக்கட்டும், எப்படி அந்த கோவேக்சின் இருக்கட்டும், கோவிஷீல்டு எப்படி செஞ்சுருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம வந்து இப்போ ஒரு ரீசெண்ட் ஒரு 1.5 years வந்து எல்லாமே நம்ம ரிலேட்டடாக பேசுறது எல்லாமே இந்த பயோ வேர்ல்டு தான். ஸோ இதை பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதை வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு என்ன எப்படி எதை சேர்ந்து படிக்கலாம், படித்தா என்ன மாதிரி வேலை கிடைக்கும், ஸோ வேற என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது, ஹையர் ஸ்டடீஸ் பண்ணலாம், இது இல்லாமல் அப்ராட்ல போய் எப்படி படிக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் பற்றி நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட்டாக ஒரு 20 minutes வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு பேச போகிறேன். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும், ஸோ தட் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ நவ் பயோடெக்னாலஜி அண்ட் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா என்னன்னாலே, ஸோ இந்த நம்ம நேம்லேயே தெரியுது, இட்ஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி. ஸோ ஆப்வியஸ்லி அப்படிதான். ஸோ ஒரு சயின்ஸை வந்து எப்படி ஒரு டெக்னாலஜிக்கலாக கொண்டு வர்றாங்க. ஸோ நம்ம இப்போ ப்ரீவியஸாக 2 ஸ்பீக்கர்ஸ் பேசினாங்க. ஸோ இதோட அட்வான்டேஜஸ் எல்லாமே அப்ளிகேஷனாக எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாமே சொல்லி வந்துட்டாங்க. ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங்கும் ஒரு டெக்னாலஜி ஃபீல்டு இல்லை அப்படின்னா இட் கே நாட் கம். ஒரு ட்ரக்காக டெவலப் ஆகாது, இல்லை ஒரு வேக்சினாக டெவலப் ஆகாது, இல்லை ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் ஒரு ஆர்கனாக டெவலப் பண்ண முடியாது. ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து எப்படின்னா ஒரு டெக்னாலஜி தான் கொண்டு போகும். ஸோ ஃபார் தேட் திஸ் பயோடெக்னாலஜி அண்ட் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் பிளேஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் எவ்ரி ஒன்ஸ் லைஃப். நாட் ஒன்லி ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன்ஸ் தான் கிடையாது. ஸோ இது வந்து எல்லாரோட லைஃப்க்கும் வந்து வெரி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கு. ஸோ இது வந்து ஒரு மெயின் ரோல் வந்து என்னன்னா, இட் mainly டீல்ஸ் வித் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் லிவிங் சிஸ்டம்ஸ். ஆப்வியஸ்லி எதை பற்றி படிக்கணும், ஒரு பயோகெமிஸ்ட்ரி படிக்கிறோமோ, இல்லை ஒரு நியூட்ரிஷனை பற்றி படிக்கிறோமோ, இல்லை மாலிகுலர் பயாலஜியாக இருக்கட்டும், ஜெனட்டிக் இன்ஜினியராக இருக்கட்டும், ட்ரக் டிஸ்கவரியாக இருக்கட்டும், எனிதிங் எதை பற்றி படிக்கணும்னாலுமே எவ்ரிதிங் டீல்ஸ் வித் லிவிங் ஆர்கானிசம், வி ஹியூமன்ஸ். ஸோ நம்ம மனுஷங்களை பற்றி படிக்கிறோம். ஸோ அந்த மனுஷங்களுக்கு எப்படி ஒரு ட்ரக்கோ இல்லை ஏதோ ஒரு பொருள் வந்து கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அவங்க பாடி எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது. ஸோ ஒரு ஆர்கானிசம் வருது, ஒரு புது ஆர்கானிசம் உள்ள வருது அப்படின்னா அது நம்ம பாடி எப்படி அதை ரியாக்ட் பண்ணுது, அதை பற்றின ஃபுல்லாக படிக்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறது எல்லாமே இந்த பயோடெக் அண்ட் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் தான் கொடுக்கும். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் சில பேருக்கு வந்து இப்போ டாக்டர் ஆகணும்னு ஆசை இருக்கும். ஸோ பட் எல்லாராலையும் டாக்டர் ஆக முடியாது. ஸோ அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா யூ கேன் கம் இன்டு திஸ் டைப் ஆஃப் ஃபீல்ட். ஸோ ஒரு பயோடெக்காவோ ஒரு பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணலாம். ஸோ எனி ப்ராடக்ட் கேன் பி டெவலப், இல்லை வேக்சினாக இருக்கலாம், இல்லை ட்ரக்காக இருக்கலாம், இல்லை ஆர்டிஃபிஷியல் ஆர்கன்ஸ் டெவலப் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு பார்ட் பண்ணாலும் அது உங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் மீன்ஸ் தட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் யூஸ்ஃபுல் ப்ராடக்ட்ஸ் டு த சொசைட்டி. ஸோ ஒரு சொசைட்டிக்கு நீங்கள் ஒரு யூஸ்ஃபுல் ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுக்குறீங்க. ஸோ தேட் வில் ஆல்சோ ஹேவ் ஒரு நல்ல உங்களுக்கு டாக்டர் ஆக முடியல, பட் ஐ கேன் டூ திஸ் ப்ராசஸ். ஸோ நம்மளால டாக்டர் ஆகி சேவை பண்ண முடியல, திஸ் இஸ் ஆல்சோ டைப் ஆஃப் ஒரு சேவை மாதிரி தான். ஸோ அது மாதிரி இந்த மாதிரி துறைகளில் தான் வந்து இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன்ஸ் நீங்கள் படிக்கலாம். நிறைய துறைகளில் வேலை வாய்ப்பும் நிறைய இருக்கு. ஸோ ஒன்றுனா நம்ம பார்க்கலாம். சரி, ஓகே. ஸோ நம்ம இப்போ பயோடெக்னாலஜி படிக்கிறோம், இல்லை பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் நான் படிக்கணும், நான் என்ன படிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் ஒரு அண்டர் கிராஜுவேட் டிகிரி எய்தர் பிடெக் ஆர் பிஇ படிக்கணும். ஸோ எய்தர் பிடெக் பயோடெக்னாலஜி ஆர் பிஇ பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங். ஸோ அது மட்டும் பத்தாது, நான் 4 வருஷம் படிக்கிறேன் அப்படின்னா போதாது. ஸோ உங்களோட ஸ்கில்ஸை நீங்கள் எக்யூப் பண்ணிக்கணும். ஸோ என்ன டைப் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ் எக்யூப் பண்ணணும்னா யூ ஹாவ் டு கோ டு அன் இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரோக்ராம் ஆர் சம் ரிசர்ச் ஒர்க். ஸோ இன்டர்ன்ஷிப் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய லேப்ஸ் இருக்கு, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் லேப்ஸ் நிறையாவே இருக்கு. ஸோ அங்கே போய் நீங்கள் வந்து உங்களை எக்ஸ்போஷர் எடுத்துக்கணும். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷன் எதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அந்த ஸ்பெஷலைசேஷனான சப்ஜெக்ட்ஸை நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் வளர்த்துக்கணும். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணணும், நிறைய இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரோக்ராம் பண்ணணும். ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு கேட்கலாம், நான் இப்போ தான் பேண்டமிக்காக இருக்கேன், நான் எப்படி இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரோக்ராம் போக முடியும், எப்படி ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட் பண்ண முடியும்? ஸோ அப்படிலாம் கிடையாது. வெட் லேப் பண்ணாதான், லேப்ல போய் நம்ம வேலை பார்த்தா தான் அதுக்கு வேலை கிடையாது, இன்டர்ன்ஷிப்பும் கிடையாது. ஈவன் இப்போ எல்லாருமே வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் சிஸ்டம் முன்னாடி தான் உட்காந்துருப்போம், லேப்டாப் முன்னாடி தான் உட்காந்துருப்போம்.
ஸோ ஈவன் இந்த லேப்டாப்லேயே வந்து நிறைய ஆன்லைன் கோர்சஸ் நிறைய ஆஃபர் பண்றாங்க, நிறைய ஆன்லைன் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க, பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் டூல் யூஸ் பண்ணி நிறைய ட்ரைனிங் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரைனிங் யூஸ் பண்ணி யூ கேன் டெவலப் அ மாடல் ஃபார் ட்ரக் டிஸ்கவரி ஆர் ஈவன் எனி மாடலிங் நிறைய பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி டெவலப் பண்ணி உங்களோட ஸ்கில்ஸை வந்து எக்யூப் பண்ணி வச்சு, ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்க ஸ்பெஷலைசேஷன் நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். உங்க ஸ்பெஷலைசேஷன் எனிதிங்கா இருக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங்ல இருக்கலாம், இல்ல ஜீன் எடிட்டிங்ல இருக்கலாம், இல்ல கம்ப்யூட்டேஷனல் பயாலஜில இருக்கலாம், இல்ல மைக்ரோபயாலஜி ஆர் வைராலஜி, எனிதிங். ஸோ உங்களுக்கான ஸ்பெஷலைசேஷன் ஃபீல்டை வந்து யூ ஹாவ் டு ஃபிக்ஸ் இட். ஸோ ஒன்லி தென் உங்களுக்கு வந்து நீங்க எந்த டைப்ல வேலைக்கு போகலான்றதை நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க. அண்ட் தென் லாஸ்ட் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப். ஸோ இது என்ன அப்படின்னா, ரொம்ப நல்ல நாலேஜ். இப்போ எனக்கு வந்து பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ்ல நான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கேன். ஸோ நான் மாடலிங் பண்ண போறேன், ஒரு ட்ரக்கை வந்து நான் மாடல் பண்ணி பார்க்க போறேன். சார் எப்படி வந்து ஒரு பாக்டீரியாவையோ இல்லை வைரஸையோ எப்படி வந்து கொல்லுது அப்படின்னு நான் பார்க்க போறேன். ட்ரக்கை வந்து நான் டெவலப் பண்ண போறேன் இன்சிலிகோவா. அதாவது இன்சிலிகோன்றது என்னன்னா, நான் கம்ப்யூட்டர்லேயே பண்ண போறேன் அப்படின்றத வந்து யூ ஹாவ் டு பி வெரி வெல் வெர்ஸ்ட். ஸோ அப்பதான் அந்த எக்ஸ்பிளைன் பண்றப்ப யூ கேன் கோ இன் டு இட். ஸோ அப்போ வந்து நீங்க வந்து ஒரு ட்ரக்கை வந்து நீங்க லேப்ல தான் போய் பண்ணணும். பேண்டமிக்ல இருக்கோம், நாங்க எப்படி நாங்க பண்றது, 4 வருஷம் நாங்க பேண்டமிக்ல, எங்களுக்கு 2 இயர்ஸ் பேண்டமிக்ல போயிடுச்சு, ஸோ எங்களுக்கு எப்படி வேலை கிடைக்கும்ன்ற மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் நிறைய பேருக்கு வரும். ஏன்னா அந்த கொஸ்டின்ஸ் வரும். ஸோ அப்படி வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, யூ கேன் டெவலப் அ ஸ்கில் ஆன் பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் டூல். ஸோ மாடலிங் நீங்க நிறைய பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க டெவலப் பண்றப்போ உங்களோட ஸ்கில்ஸும் டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ நீங்களும் வந்து நிறைய படிக்கலாம். ஸோ உங்களோட இது வந்து மேல வளர்ந்துட்டே தான் இருக்குமே தவிர யூ டோன்ட் திங்க் தட் ஓகே ஆன்லைன் ஆயிடுச்சு இப்படி போச்சு, நோ நீட் டு வரி அபௌட் இட். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்ன மெயின் ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா, நீங்க எந்த இன்ட்ரெஸ்டான ஃபீல்டு நீங்க டெவலப் பண்ணிருக்கீங்களோ அதுல இருந்து கம்ப்ளீட் நாலேஜ் யூ ஹேவ் டு கெயின் இட். ஸோ இதர் இட்ஸ் பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் ஆர் ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங், மாலிகுலர் பயாலஜி, மைக்ரோபயாலஜி, எனிதிங் ரிலேட்டட் டு பயோமெடிக்கல், எனிதிங். ஸோ எந்த ஃபீல்ட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அதுல இருந்து கம்ப்ளீட் நாலேஜ் யூ ஹேவ் டு கெயின் இட். தென் ரீசெண்டா அந்த ஃபீல்டுல என்னென்ன டெவலப்மெண்ட்ஸ் நடந்திருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து ஹெல்த் கேர்ல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கு, நான் ஹெல்த் கேர்ல பண்ண போறேன் அப்படின்னா, இப்போ ரீசெண்டா COVID-19 பத்தி யூ ஷுட் நோ ஆல் த டீடைல்ஸ். அந்த வைரஸ் எப்படி நம்ம பாடி அஃபெக்ட் பண்ணுது, ஹவு த இம்யூன் செல்ஸ் ஆர் பீங் கிரியேட்டட், என்னென்ன ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுறாங்க, ஓகே என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் பண்றாங்க. ஸோ ஆல் தோஸ் திங்ஸ் கம்ப்ளீட் டெவலப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ தெரிஞ்சது மட்டும் பத்தாம யூ ஹாவ் டு ஆன்டிசிபேட் த ப்ராப்ளம்ஸ் பிஹைண்ட் இட். ஸோ ஒரு ட்ரக் கொடுக்குறாங்கன்னா ஹவு இட் கேன் பி ரியாக்டட், அந்த ட்ரக் எப்படி ரியாக்ட் ஆகும். ஒரு வேக்சின் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த வேக்சின் எப்படி ரியாக்ட் ஆகுது அந்த பாடிக்கு. ஸோ இதை பத்தின டீடைல்ஸ் எல்லாமே யூ ஹாவ் டு பி டெவலப். தட் ஸ்கில் ஹேஸ் டு பி கம்பல்சரி டெவலப். தென் முக்கியமானது கம்யூனிகேட்டிங் ஸ்கில்ஸ். ஸோ ஒரு கம்யூனிகேஷன் இல்லாம நீ ஒரு ஒர்க் பண்ற, ஒரு நல்ல ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்கன்னா தட் ஹேஸ் டு பி கம்யூனிகேட்டட். ஒன்லி தென் யூ வில் பி வியூட் பை எவ்ரி ஒன். ஸோ எனக்கு இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. இப்போ 12th படிக்கிற பசங்களுக்கே நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த பயோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப நிறையவே இருக்கு, பயோடெக்னாலஜி இன்ட்ரெஸ்ட் நிறையவே இருக்கு. ஸோ அவங்கலாம் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, யூ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் ரீடிங் சம் பேப்பர்ஸ், ரிசர்ச் ஆர்டிகல்ஸ் படிக்கலாம். ஸோ படிச்சு உங்க ஸ்கில்ஸை இப்போயே டெவலப் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். So based on these skills develop, you can fix your specialization and you can enter into career accordingly. So now, இப்போ நம்ம career options பார்க்கலாம். ஸோ ஓகே நான் பயோடெக்னாலஜி படிக்கிறேன், ஒரு பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறேன். ஸோ எந்த மாதிரி எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ 2 டைப் ஆஃப் கேரியர் உங்களுக்கு இருக்கு. ஸோ போத் யூ கேன் எய்தர் என்டர் இன்டு அகடமிக் கேரியர் ஆர் இன்டு இண்டஸ்ட்ரியல் கேரியர். இல்ல நான் வந்து அகடமிக்ல டீச்சிங் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, ஸோ நான் வந்து டீச்சிங்குள்ள தான் போறேன்னா யூ கேன் டைரக்ட்லி என்டர் இன்டு டீச்சிங் ஃபீல்ட். இல்ல நோ ஐ ஹாவ் டு கம் இன்டு இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியா, நிறைய ட்ரக்ஸ் டெவலப் பண்ணணும், இல்ல நான் நிறைய வேக்சின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும், நிறைய வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணணும், ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் லங்ஸா இருக்கும், ஆர்டிஃபிஷியல் ஹார்ட் வால்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும், அந்த மாதிரி நிறைய நீங்க பண்ணணும், சென்சார்ஸ் டெவலப் பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ஐடியாஸோட இருந்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் எய்தர் என்டர் இன்டு இண்டஸ்ட்ரியல் கேரியர். ஸோ இந்த மாதிரி 2 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கேரியர்ஸ் இருக்கு. So now we'll see, இப்போ நீங்க அகாடமிக்குள்ள என்டர் ஆகணும்னா what types of career you have to choose. So அதுக்கு நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும், you have to do with an MTech program. So இதுக்கு நீங்க வந்து ஓகே நான் MTech பண்ணணும், but I don't have any much money with me. So எனக்கு அமௌண்ட் நிறைய இல்லை. So what I have to do is you can try many scholarships. ஃபெலோஷிப்ஸ் நிறைய அவைலபிளா இருக்கு. கவர்மெண்ட், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ஸ் ஆர் பீங் ப்ரொடியூஸ், நிறைய ஃபெலோஷிப்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் எழுதி யூ கேன் டேக் தட் ஃபெலோஷிப்ஸ். So for doing MTech as well as your PhD. So நான் PhD படிச்சிட்டேன், so what type of job எனக்கு கிடைக்கும். So then what you have to do is you have to approach some central institution laboratories and you can approach some professors over there.
ஆர் நான் இண்டஸ்ட்ரியும் அகடமிக்கு நான் லிங்க் பண்ண போறேன், ஐ ஹாவ் டு கோ, நான் இண்டஸ்ட்ரி அகடமிக் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா யூ கேன் டைரக்ட்லி ஜாயின் இன்டு அ கம்பெனி ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் யுவர் எம்டெக். ஸோ இந்த மாதிரி முடிச்ச உடனே வாட் யூ கேன் டூ இஸ் யூ கேன் டைரக்ட்லி உனக்கு என்ன கிடைக்கும், பிஹெச்டியும் முடிச்ச மாதிரி கிடைக்கும். தென் ஆல்சோ யூ வில் கெட் அ ஜாப் இன் த கம்பெனி வேர் யூ ஆர் ஒர்க்கிங். ஸோ இந்த மாதிரி தான் யூ கேன் டைரக்ட்லி கோ இன்டு அகடமிக் ஆர் இண்டஸ்ட்ரியல் கெரியர். ஸோ இது மட்டும் இல்லாம யூ கேன் என்டர் இன்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மா கம்பெனிஸ் அஸ் வெல். ஈவன் இந்தியாவில் நம்ம எக்கச்சக்க ஃபார்மா கம்பெனிஸ்ல இருக்கு. நம்ம இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே கம்பெனி எனக்கு தெரிஞ்சு பாரத் பயோடெக் வில் பி வெரி, பாரத் அண்ட் சீரம் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும். சின்ஸ் we are keeping, நம்ம திரும்ப ரிப்பீட் பண்றதுனால you all well versed with these two companies. So அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்ல you can go into a job opportunity பண்ணலாம். So அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்ல if you have to go into job பண்ணணும் அப்படின்னா what skills you have to develop அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி தான், you have to select a course. உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டான பயோடெக்னாலஜி கோர்ஸ் you have to take it, and then அந்த ஃபீல்ட வந்து எவ்வளவு ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணுமோ அந்த all the skills you have to develop and you have to be trained. Then you have to communicate your work with others in a form of research articles or a book publications. So in the mari panni you have to be well versed in your. So if you are well versed, you can easily enter into these bigger companies. So நீங்களும் ஒரு ட்ரக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம், இல்லை நீங்களும் ஒரு வேக்சின் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு ஒரு பார்ட்டான ஆளா இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம அகடமிக் கேரியரா இருக்கட்டும், இண்டஸ்ட்ரியல் கேரியர் will be happening in place of in our country, நம்ம இந்தியாவில். அண்ட் இன்னொரு நீங்க வந்து நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, பயோடெக் பயோமெடிக்கல் படிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவிலலாம் வந்து வேலை வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி தான், அப்ராட்ல தான் நிறைய இருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், அப்படிலாம் ஒரு நிறைய டாக்ஸ் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் நீங்க எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ பட் அப்பெல்லாம் கிடையாது. இப்போ நான் சொன்னதுல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும், ஓகே இந்தியாவில இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குன்றது யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் சம் ஐடியா. ஸோ இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இல்லை நான் அப்ராட்ல தான் பண்ண போறேன், ஸோ ஐ நீட் சம் மோர் நாலேஜ், எனக்கு எக்ஸ்போஷர்ஸ் நிறைய வேணும், நான் அப்ராட்ல போய் பண்ண போறேன் அப்படின்னா வாட் யூ ஹாவ் டு டூ இஸ் யூ ஹாவ் டு கிளியர் ஆல் த எக்ஸாமினேஷன். ஸோ ஒவ்வொரு கான்டினென்ட்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு எக்ஸாமினேஷன்ஸ் இருக்கு, அந்த ஜிஆர்இ டோஃபல் ஆல் தோஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் யூ ஹாவ் டு கிளியர் இட், அண்ட் தென் யூ ஹாவ் டு டூ எய்தர் டைரக்ட்லி பிஹெச்டி or you can join a MS biotech or related to field specialization based program. So based on that you can go for PhD. The same process the next PDF பண்ணலாம், then research enter பண்ணலாம். This will be the same thing. Academic career இந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கும், abroad இருக்கட்டும் இந்தியாவா இருக்கட்டும். So both will be same only, not much difference, ரொம்ப difference இருக்காது. Then so இண்டஸ்ட்ரியில டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அவைலபிள் இருக்கு. நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச இண்டஸ்ட்ரி ரெண்டு தெரிஞ்சது, அது போக இல்லாம நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் பீங் அவைலபிள். ஸோ இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கும் யூ கேன் அப்ளை இட் அண்ட் யூ கேன் கெட் இன் டு அ ஜாப் ஓவர் இட். ஸோ அது இல்லாம அதர் ஜாப்ஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா யூ கேன் பி அ பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங், மெடிக்கல் கோடர், மெடிக்கல் கோடிங்ல போகலாம், ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் சர்வீசஸ்க்கு பண்ணலாம், ஒரு ரேடியாலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் சர்வீஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எக்ஸ்ரே இமேஜிங்லாம் இருக்கு, சிடி ஸ்கேன் இமேஜிங் இருக்கு. ஸோ அந்த இமேஜிங் இன்டர்பிரேஷன் பண்றது, how it is being, and இந்த பர்சனுக்கான டிசீஸ் இந்த பர்சனுக்கான டிசீஸ் எப்படி இருக்கு, ஸோ how the disease is being varied from one person to person, ஸோ அதோட ஸ்ப்ரெட்டிங் ரேட் எப்படி, ஸோ இதெல்லாம் பத்தி பார்க்கறது வந்து யூ ஆர் டூயிங் வித் ரேடியாலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்ல யூ கேன் கோ அண்ட் டூ இட் அஸ் அ பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர், ஆல்சோ அஸ் அ மெடிக்கல் கோடர். ஸோ மெடிக்கல் கோடிங் நீங்க பண்ணலாம். ஸோ இந்த departmentsல you can be specialized and you can well versed and you can easily enter into those type of area as a biomedical engineer. And the next one is computational biologist. So இப்போ வந்து இந்த கம்ப்யூட்டேஷன் பயாலஜின்றது ரொம்ப ஹாட்டான டாபிக். ஸோ எப்படின்னா யூ கேன் டெவலப் அ டேட்டா பேஸ். ஸோ ஒரு பர்சனுக்கு இப்போ நம்ம வந்து கோவிட் வந்திருக்கா இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு ஸ்டேட்ல வந்து இத்தனை பேருக்கு கோவிட் வந்திருக்குன்னா அது எப்படி வந்து பார்க்குறாங்க, இட்ஸ் அ டேட்டா பேஸ். ஸோ அதுக்கு who needs, you need a computational biologist to work with on. And also you are developing a live model, ஒரு மாடல் டெவலப் பண்ணலாம். If not a scientific writer or editor, ஸோ ஒரு டிசீஸை பத்தி எழுதுறது, ஸோ இந்த மாதிரி தான் போய் அந்த உடம்புல தாக்குது, ஸோ அவங்க உடம்புல இப்படிதான் அந்த டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது, ஸோ இதனை பத்தின ஃபுல் படிப்பை வந்து ஃபுல்லா who can do it as an you can feed it into a database, who can do is a computation biologist. So that is also a part of a biotechnology and biomedical engineering. And then the next one, epidemiologist, the statistical data development for a particular disease. இப்போ நம்ம pandemic situation எடுத்துக்கலாம், you are knowing the statistics for each and death rate இருக்கும், இல்லை எவ்வளவு cure rate இருக்கட்டும், all those things who will be well versed is these epidemiologists.
ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு காண்டினென்ட்லயும் எவ்வளோ டேட்டா, எவ்வளோ பர்சன் அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க, எவ்வளோ பர்சன் வந்து வீட்டுக்கு போறாங்க கியூர் ஆகி, ஸோ எவ்வளோ பர்சன் பீங் வேக்சினேட்டட், எவ்வளோ பர்சன்ட் எவ்வளோ இந்த ட்ரக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை பத்தின ஃபுல் டீடைல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்லாம் வந்து யாருக்குன்னு ஒரு பெஸ்டா தெரியும் when compared to a normal person than doing with a biotech person வந்து யாரு அப்படின்னா these epidemiologists. So they will be well versed with all those statistical data tools. So they will be easily annotating the results and they will be easily executing the result and they will show the data so easily. And the next part, the food scientist. So food scientist தான் நீங்க வந்து ஃபுட் தான் படிக்கணும், ஃபுட் பயோடெக்னாலஜி தான் படிக்கணும், இல்ல ஃபுட் சயின்ஸ் தான் படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. You can easily come into a BTech biotechnology or BE biomedical engineering and then you can do a specialization course also. And you can easily enter into it. So ஒரு ஃபுட் வந்து இம்போர்ட் பண்ணணும் இல்ல எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா it should not be spoiled. So அந்த ஸ்பாயில் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு what type of preservative you have to add. இல்லை இப்போ ஒரு ஸ்பாயில் ஆயிடுச்சான்னு செக் பண்றதுக்கு அந்த சென்சார் டெவலப் பண்றதுல இருந்து everything these food scientists playing an important role. ஸோ அந்த ப்ராசஸிங்ல இருந்து அந்த பேக்கிங்ல இருந்து ஒவ்வொரு நியூட்ரியன்ஸோட கண்டென்ட் எவ்வளோ இருக்கு, ஒரு ப்ரோட்டீன் ஒரு ஏதாவது ஒரு வாங்குறீங்க கடையில இருந்து வாங்குறீங்க, நீங்க பின்னாடி இந்த டேட்டா ஷீட் பாத்தீங்கன்னா இட் வில் பி வெல் வெர்ஸ்ட் ரிட்டன் இருக்கும். கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்து இவ்வளவு கண்டென்ட் இருக்கும், ப்ரோட்டீன் வந்து இவ்வளவு கண்டென்ட் இருக்கு. ஸோ அந்த இதெல்லாம் யாரு கொடுக்குறா? ஹூ நோஸ் திஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ப்ரோட்டீன்? பயோடெக்னாலஜிஸ்ட் தவிர வேற யாருக்கும் அந்த மாதிரி அந்த டேர்ம்ஸ்லாம் தெரியாது. ஸோ கார்போஹைட்ரேட்ஸா இருக்கட்டும், ப்ரோட்டீன்ஸா இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு எனர்ஜி கேலரிஸ் எவ்வளோ இருக்கு, ஸோ அது எல்லாமே வந்து யாருக்கு தெரியும்? திஸ் ஃபுட் சயின்டிஸ்ட். ஸோ ஃபார் தட் யூ கேன் கோ இன் டு திஸ் பிடெக் பயோடெக்னாலஜி. அண்ட் தென் த நெக்ஸ்ட் ஒன், மெரைன் பயோடெக்னாலஜிஸ்ட். ஸோ மெரைன்னாலே வந்து என்னது? கடல் சார்ந்த படிப்புகள். ஸோ ஓஷன் இன்ஜினியரிங் நிறைய அந்த மாதிரி கடல் சார்ந்த படிப்புகளும் இருக்கு. ஸோ அதுல வந்து நான் ஆராய்ச்சி பண்ண போறேன். ஸோ ஒவ்வொரு கடல்ல வந்து எக்கச்சக்க ஸ்பீஷிஸ் நிறைய இருக்கு. ஃபிஷ் தவிர நிறைய ஸ்பீஷிஸ் இருக்கு. ஸோ அதுல இருந்து நிறைய காம்பவுண்ட்ஸ் டெவலப் பண்ணிருக்காங்க, நிறைய அது ட்ரக் காம்பவுண்ட்ஸாகவும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது அந்த ஒவ்வொரு காம்பவுண்ட்ஸையும் வந்து நான் டேட்டா பேஸ் டெவலப் பண்ண போறேன். ஸோ மெரைன் ஆர்கானிசம் டேட்டா பேஸ் டெவலப்மெண்ட் யூ கேன் டூ இட். ஸோ அதே மாதிரி அந்த ஒவ்வொரு ஆர்கானிசமோட நேம் எப்படி எந்த ஸ்பீஷிஸ்ல இருந்து வந்திருக்கு, ஸோ அதை பத்தின ஃபுல் டீடைல்ஸ் ஹூ கேன் கிவ் இஸ் திஸ் மெரைன் பயோடெக்னாலஜிஸ்ட். ஸோ அந்த நேம்லேயே உங்களுக்கு தெரியும் பயோடெக்னாலஜி. ஸோ இங்கேயே வந்து அந்த பயோடெக்னாலஜி எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் பிளே பண்ணுதுன்றது உங்களுக்கு புரியும். Then the last but not least is an important term, agriculture engineering or a chemical engineer. So without agriculture we are all nowhere. So அந்த அக்ரிகல்ச்சருக்கு வந்து ஒரு ஃபார்மிங்க்கு ஒரு கிராப்புக்கு எப்படி நியூட்ரியன்ஸ் கொடுக்கறது, ஸோ அது நல்லா வளர்றதுக்கு, நாட் அ பெஸ்டிசைட் ஒன். ஸோ நேச்சுரலா ஃபார்மிங் பண்ணோம்னா எப்படி கொடுக்கறது, எப்படி நல்லா வந்து அந்த நியூட்ரியன் கண்டென்ட் கொடுக்கறது, அந்த மில்லட்ஸா இருக்கட்டும், ரைஸா இருக்கட்டும், how we can develop it. ஸோ அந்த ஈல்டு கிராப்ஸ் எப்படி கொடுக்கறது, ஸோ அது எல்லாத்துக்கும் வந்து அந்த கிராப் ஈல்டு இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு ஸோ எல்லாமே அந்த சாயில் கண்ட்ரோலோட கெப்பாசிட்டி, பிஹெச்ஆர் இருக்கட்டும், டெம்பரேச்சர் எல்லாம் ப்ராப்பரா மெயின்டைன் ஆகுது. ஸோ இதெல்லாம் பத்தின படிக்கிறது ஹூ இஸ் திஸ் தி அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங். ஸோ ஃபார் தட் வாட் யூ ஹாவ் டு பி ஸ்பெஷலைஸ்ட் இஸ் யூ ஹாவ் டு ஸ்பெஷலைஸ் இன் அக்ரிகல்ச்சர் பயோடெக்னாலஜி. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பெஷலைசேஷன் பண்ணாதான் யூ கேன் பிகம் அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியர் ஆர் கெமிக்கல் இன்ஜினியர். ஸோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு போறீங்க, கெமிக்கல் இன்ஜினியர், இப்போ இண்டஸ்ட்ரிக்கு போறீங்க, ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ண போறீங்க, ஸோ ஒரு இது பயோகேஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறீங்க, பயோகேஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா they only an engineer over there. ஸோ அந்த இன்ஜினியர் வந்து யாரா இருக்கலாம்? either can be a chemical engineering or bio engineering. ஸோ அந்த துறை படிச்சவங்க தான் அவங்களால உள்ள போக முடியும். ஸோ அவங்களுக்கு தான் அந்த உள்ள இருக்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை பத்தி ஃபுல் டீடைல்ஸ் தெரியும். ஸோ இதை பத்தின ஃபுல் டீடைல்ஸ் எல்லாமே எதை சார்ந்தது அப்படின்னா இந்த பயோடெக்னாலஜி அண்ட் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் தான். ஸோ பயோடெக்னாலஜி அண்ட் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங்கிறது ஒரு சின்ன கோர்ஸ் கிடையாது, சின்ன துறைகள் கிடையாது. ஸோ வந்து நிறைய ப்ராடா இருக்கு. ஸோ இவ்வளோ நாள் நம்மளுக்கு இவ்வளோ டீடைல்ஸ் இருக்குன்றது ரொம்ப தெரிஞ்சிருக்காது. இப்போதான் வந்து ஒரு 1.5 வருஷமா இந்த கோவிட் வந்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய பேருக்கு வந்து கோவிட்னா என்னன்றது ஃபுல்லாவே படிக்கிறது எல்லாமே பயோடெக்னாலஜி தான். ஸோ நீங்க இந்த பயோடெக்னாலஜி படிச்சீங்க இல்ல பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சீங்கன்னா யூ வில் ஹேவ் n number of opportunities. But only thing is you have to be very specialized. So நீங்க ஸ்பெஷலைஸ் தெரிஞ்சிட்டு you can select a job according to your interest. So based on that you can develop your skills and also you can have ஒரு ஹாப்பினஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நான் ஒரு சொசைட்டிக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணேன்ற ஒரு ஹாப்பினஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். So these are the things which I wanted to convey in this thing. Okay, so now current trends இவ்வளவு நாள் சொன்னதுதான். So current trends is increasing the importance in biotech field as well as the biomedical field. ஏன்னா இந்த கோவிட் பேண்டமிக் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டு போயிருக்கு.
So then, நம்ம entire biotechnology, entire world is leaning about this biotechnology and pharma companies. So இது யாரோட பார்ட் அப்படின்னா computational biologist and also epidemiologist. தென் இப்ப எல்லாமே டெவலப்பிங் எப்படி போயிட்டு இருக்கு, ஒரு டயக்னோஸ்டிக் கிட்டா இருக்கட்டும், ஒரு தெரப்பட்டிக் ட்ரக்ஸா இருக்கும், வேக்சினா இருக்கட்டும், எல்லாமே நம்ம வந்து எதை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம், ஃபுல்லா வந்து ட்ரக்ஸ் டெவலப் ஆயிடுச்சு. ஓகே, எத்தனை பேருக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வந்திருக்கு, இன்னைக்கு எவ்வளவு ரேட் இருக்கு, எத்தனை பேருக்கு இன்னைக்கு இன்ஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க, எத்தனை பேர் கியூர் ஆகி வீட்டுக்கு போயிருக்காங்க, எத்தனை பேர் வேக்சின் போட்டிருக்காங்க, இந்த வேக்சின் போடுறாங்க, இந்த மாதிரி ஃபுல்லா நம்ம பேசுறது எல்லாமே எனது கரண்ட் ட்ரெண்ட்ல வந்து பேசுறது ஃபுல்லாவே பயோடெக்னாலஜி வேர்ல்ட பத்தி தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ கிட் டெவலப் பண்ணிட்டாங்களா, ஸோ ஒரு கிட்னால ஈஸியா நம்ம கோவிட் வந்துச்சு ஈஸியா வீட்டிலேயே கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ அதெல்லாம் என்னது, இட்ஸ் ஆல்சோ சென்சார் பேஸ்ட் பயோடெக்னாலஜி கிட். ஸோ அதனால எவ்ரிவேர் நவ் த வேர்ல்ட் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் திஸ் பயோடெக்னாலஜி. So if you are studying a biotechnology or biomedical engineering, you will have a well-versed or a career இருக்கும். So you will be happy by the end of your career. This is what we have to convey in this. Thank you for the opportunity. Thank you. மிக்க நன்றி டாக்டர் பிருந்தா தேவி. நீங்க சொன்னது போல இந்த கொரோனா காலகட்டம் வந்து இந்த துறை எவ்வளவு முக்கியம் அப்படின்றத வந்து நிச்சயமா எல்லாருக்குமே உணர்த்தி இருக்கு. அந்த துறையில இருக்கக்கூடிய என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும், இளைஞர்கள் தெரிஞ்சுக்கணும், மாணவர்கள் படிக்கணும்ன்றதை நீங்க எடுத்து சொன்னீங்க. எனக்கு தொடர்ந்து இருந்த ஒரு சந்தேகம், கேள்விக்கு வந்து நீங்க பேசும்போதே பதில் சொன்னீங்க. அது முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா, ஏன்னா இது ஒரு லேப் பேஸ்டு சப்ஜெக்ட் இல்லையா, கண்டிப்பா நேரடியா வந்து நீங்க சொன்னீங்க பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் நம்ம ஆன்லைன்ல நீங்க தெரிஞ்சுக்க முடியும்னு சொல்லி, அது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்னு வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன். அந்த விஷயத்த பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்க்கு அதை கன்வே பண்றேன். நம்மளுடைய பங்கேற்பாளர்கள் கிட்ட இருந்து நிறைய கேள்விகள் வந்திருக்கு. நீங்க எல்லாருமே பதில் சொல்லலாம். யார் விருப்பப்படுறாங்களோ அந்த பதில வந்து திரு முத்து சிங்காரம் ஆகட்டும், முனைவர் சுப்பிரமணியம், முனைவர் பிருந்தாதேவி யாருனாலும் பதில் சொல்லலாம். ஒரு கேள்வி வந்து நேரடியாவே வந்து அவங்க பிருந்தாதேவி சொல்லலான்னு எனக்கு தோணுது. ஏன்னா ராமசாமி கண்ணன்றவர் என்ன கேட்டிருக்காருன்னா, பயோடெக்னாலஜி படிச்சா பெண்களுக்கு என்ன வந்து அதனால வந்து ஒரு ஸ்கோப் இருக்கு, 12th முடிச்சுட்டு என்ன பண்ண முடியும், நீங்களே ஒரு ஸ்டாண்டிங் எக்ஸாம்பிள் ஆஸ் அன் அகடமிஷியன். அதை தாண்டி வந்து இந்த துறையில வந்து பெண்களுக்கு வந்து எவ்வளவு தூரம் வாய்ப்பு இருக்குன்னு நீங்க எடுத்து சொல்ல முடியும்? ஸோ பெண்கள்னா இப்போ நிறைய பேர் பெண்கள் தான் பயோடெக் எடுப்பாங்க. ஸோ என்னோட கிளாஸே பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நான் என்ன அட்வைஸ் கொடுப்பேன் அப்படின்னா, ஸோ எதர் நீங்க டீச்சிங்குள்ள வரணும்னா வரலாம். நான் நிறைய கேர்ள்ஸ் வந்து டீச்சிங் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ டீச்சிங்குள்ள வரணும்னா வரலாம். அப்படி இல்லை நான் வந்து இண்டஸ்ட்ரி சைடு போறேன், பட் ஆனால் எனக்கு சேஃப்டியா இருக்கணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் விருப்பப்படுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி போகணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா, இப்போ நிறைய மல்டிநேஷனல் கம்பெனிஸ்லாம் என்ன ப்ரிஃபர் பண்றாங்கன்னா, சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட்னு சொல்லிட்டு ஆன்லைன்லேயே டீச்சிங் வந்து டெவலப் பண்றாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்ல யூ கேன் டெவலப் யுவர் ஸ்கில்ஸ். பயோடெக்னாலஜி படிச்சுட்டு பிடெக் முடிச்சுட்டு இல்லை பிடெக் முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா வாட் யூ கேன் கோ இஸ், நீங்க வந்து அங்க வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்கலாம். ஸோ பயாலஜி சம்பந்தப்பட்ட எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸா இருக்கட்டும், இல்லை எந்த மாதிரி கிளாஸஸ் எடுக்கணும்னாலும் நீங்க போய் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம். இல்லை ஒரு சிலபஸ் ஃப்ரேம் பண்றதுல இருந்து அந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் கொடுக்குறாங்க. இப்போ நான் வந்து மாலிகுலர் பயாலஜி சப்ஜெக்ட் நான் வந்து பசங்களுக்கு சொல்ல போறேன்னா யூ கேன் ஃப்ரேம் அ சிலபஸ். ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ நிறைய மல்டிநேஷனல் கம்பெனிஸ்ல வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் பண்றாங்க, பயோ கம்பெனிஸ் நிறைய பண்றாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி துறைக்கு போகலாம். ஸோ இல்ல நான் அந்த மாதிரி பண்ணணும்னு ஆசைப்படல, நான் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களுக்கு போகணும் அப்படின்னு நீங்க விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா, இப்ப நான் சொன்ன மாதிரிதான் நீங்க எம்டெக் பண்ணலாம். ஸோ எம்டெக் பண்றதுக்கு எனக்கு போதுமான அளவு வந்து என்கிட்ட அமௌண்ட் கிடையாது, மணி கிடையாது, ஸோ என்ன ஃபேமிலி சிச்சுவேஷன் அப்படி நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா நிறைய எக்ஸாம்ஸ் எழுதுங்க. நிறைய இப்போ கேட் இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி நிறைய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு, ஸ்காலர்ஷிப் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் டைப் பண்ணிட்டு எம்டெக் பிஹெச்டி, டைரக்ட் பிஹெச்டி மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஸோ பிஹெச்டி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிசர்ச் இண்டஸ்ட்ரிக்கும் போகலாம், இல்லை ரிசர்ச் ஸ்காலராகவும் இருக்கலாம், ஜேஆர்எஃப் ஃபெல்லோ, ரிசர்ச் ஃபெல்லோவா இருக்கலாம், போஸ்ட் டாக்டரல் அசோசியேட், அந்த மாதிரி நிறைய டாக்டரல் அசோசியேட் நிறைய துறைகள் இருக்கு. ரிசர்ச்லேயே இருக்கணும்னா அந்த மாதிரி இருக்கலாம். இல்லை என்ன மாதிரி டீச்சிங்க்கு வரணும்னு நீங்க விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ டீச்சிங்க்கு வரலாம். ஸோ டீச்சிங் வந்து நான் டீச்சிங் மட்டும் தான் பண்ண முடியுமா அப்படிலாம் கிடையாது, நானும் ரிசர்ச் பண்ண தான் செய்யறேன். ஸோ டீச்சிங்ல வந்து அந்த மாதிரி 2 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ நீங்க ரிசர்ச்சும் பண்ணலாம், ஸோ டீச்சிங்கும் பண்ணலாம். உங்களோட ஒர்க்கை வந்து நான் இப்போ இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கிறேன்னா நானும் ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ எவ்ரி திங் வில் பி சேஃபஸ்ட் சைட். ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்ல நீங்க போகலாம். ஒரு கேர்ளா இருக்கட்டும், ஒரு கேர்ள் ஸ்டூடெண்ட் வந்து படிக்கிறீங்க அப்படின்னா யூ கேன் கோ இன்டு ஆல் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபீல்ட்ஸ். தேங்க்யூ. இன்னும் மேலும் பல கேள்விகள் இருக்கு. சுப்பையா அப்படின்றவங்க வந்து பயோமெடிக்கல் அண்ட் பயோடெக்னாலஜி படிச்சா என்ன வந்து அரசு வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு கேட்டிருக்காரு.
நீங்க பதில் சொன்னாலும் சொல்லலாம், அல்லது நம்மளுடைய மத்த ஸ்பீக்கர்ஸும் இருக்காங்க. நீங்க யார் விருப்பப்படுறீங்களோ சொல்லலாம். திரு முத்து சிங்காரம் அவர்கள் கூட சொல்லலாம்னு தோணுது. அதாவது இந்த துறையில படிச்சா வந்து என்ன அரசு வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கா அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு சார். இஸ் தேர் எனி கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு. அதுல எந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல கிடைக்கும்? கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் ரொம்ப இருக்கு. பிகாஸ் கவர்மெண்ட் ரிசர்ச் சென்டர்ஸ் சிஎஸ்ஆர் for 30-40 centers are there in the country doing research that can come research scientists, and then on to places like a Department of Biotech, Department of Science, all there. அங்கெல்லாம் வந்து senior scientists-லாம் வந்து biotech graduate தான் இருப்பாங்க. So plenty of opportunity is there. Is that okay? ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். மணிகண்டன்றவர் பயோடெக்னாலஜி முடிச்சா சீரம் இன்ஸ்டிடியூட்ல அவர் முடிச்சிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். பயோடெக்னாலஜி கம்ப்ளீட்டட்னு போட்டிருக்காரு. முடிச்சுட்டு இப்போ வந்து வேலைக்காக அவர் தேடிட்டு இருக்காருன்னு தோணுது. சீரம் இன்ஸ்டிடியூட்ல வந்து இந்த பேண்டமிக் காலத்துல வேலை கிடைக்குமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வியை எழுப்பியிருக்காரு. முனைவர் சுப்பிரமணியம், நீங்க அதுக்கு பதில் சொல்ல முடியுமா? நீங்க அதை நேரடியா வந்து அவர் இந்த துறை சார்ந்த கேள்வியை கேட்டிருக்காரு. பார்மசூட்டிக்கல்ஸ் சீரம் இன்ஸ்டிடியூட்ல கிடைக்குமான்னு கேட்டிருக்காரு. சார் உங்களோட மைக் ஆஃப்ல இருக்கு சார். உங்க குரல் இன்னும் கேட்கல சார். அவருடைய இணைப்புல ஏதோ ஒரு சின்ன சிக்கல் இருக்கு. நாம அவர் கண்டிப்பா இதுக்கான பதில் கொடுப்பாரு. அடுத்த கேள்விகளுக்கு கூட போகலாம். திரும்ப பிருந்தா தேவி மேம் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பாட்னி எந்த கோர்ஸ் எனக்கு சிறந்ததுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஒருத்தங்க. அது அவங்களுக்கு எப்படி சிறந்ததுன்னா நீங்க அவங்கள மீட் பண்ணீங்கன்னா தான் சொல்ல முடியும். ஆமா, சோ அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் பொறுத்துதான். கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பாட்னி இஸ் டோட்டலி டிஃபரெண்ட். கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பாட்னி பயோடெக்னாலஜிக்குள்ள பாட்னிக்கான ஸ்பேஸ் இருக்கா? நீங்க மேபி அப்படி சொல்றேன். ஏன்னா கெமிஸ்ட்ரி கண்டிப்பா இருக்கு. பாட்னி மேபி பிளான்ட் சம்பந்தமா படிக்கிறாங்க அப்படின்னா அதுல என்னென்ன காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கு, அதோட கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கு, அதை பத்தின படிக்கணும்னா கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பாட்னி ரிலேட்டட். பட் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கணுமா பாட்னி படிக்கணுமான்னு கேட்டா அது அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் பொறுத்து தான். ஸோ கெமிஸ்ட்ரி படிக்கணும்னாலும் படிக்கலாம், அவங்க எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறாங்களோ அதை இருக்கு. ப்ராப்பரா இந்த மாதிரி தான் பதில் சொல்லணும். இப்போ இந்த மாதிரி ஃபண்டமெண்டலான கோர்சஸ் இருக்கு இல்லையா மேம்? இப்போ வந்து நம்ம இப்போ பயோடெக்னாலஜி, மைக்ரோபயாலஜி இந்த மாதிரி ஃபீல்டு தான் இன்னைக்கு அப்கமிங் ஃபீல்டு. அப்படி இல்லாம வந்து ஒரு கெமிஸ்ட்ரி, பாட்னி, ஜுவாலஜி, பிசிக்ஸ்னு அந்த கோர் சயின்சஸ் படிக்கிறதுக்கும் இன்னைக்கு வேல்யூ இருக்கா? மேபி நம்ம அப்படியே அந்த கேள்வியை எடுத்துக்கலாம். இருக்கு மேம். இப்போ கெமிஸ்ட்ரி படிச்சுட்டு நான் வந்து ஃபார்மா கம்பெனிக்கும் போகலாம். இப்போ எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி முடிச்சுட்டு அவங்க வந்து சிந்தசைசேஷன் போகலாம். ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் சிந்தசைஸ் பண்ணலாம். ஒரு ட்ரக் வந்து எப்படி சிந்தசைஸ் பண்ணணுன்றது அந்த கெமிஸ்டால தான் முடியும். ஒரு பயோடெக்னாலஜியோட அந்த கெமிஸ்ட் வந்து அந்த ஈஸியா சொல்லுவாங்க. ஓகே, இந்த காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து இங்க இன்ட்ராக்ஷன்ல இருக்கு, ஒரு அல்கைல் குரூப், அரோமேட்டிக் குரூப் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கு, இந்த பாண்டிங் இருக்கு. ஸோ இந்த பாண்டிங் இருக்கனால நம்ம பாடியில போறப்ப ஈஸியா டிசால்வேஷன் ஆகும். ஸோ அவங்க வந்து he or she can be a medicinal chemist also. ஸோ அதனால ஈவன் கெமிஸ்ட்ரி ஆல்சோ ஒரு பேஸ் சப்ஜெக்ட். முன்னாடி வந்து பிசிக்ஸா இருக்கட்டும், இப்ப எல்லாமே அந்த ட்ரெண்டா வருது. ஸோ பயோடெக்னாலஜி, பயோமெடிக்கல். பட் அந்த பேஸ் சப்ஜெக்டான பாட்னி, ஜுவாலஜி, கெமிஸ்ட்ரி, பிசிக்ஸ் அதுக்குமே அந்த வேலை வாய்ப்புகள் இருக்க தான் செய்யுது. ஸோ ஒரு எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிறாங்க, பிஎஸ்சி முடிச்சு எம்எஸ்சி பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்களும் இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்க்கு போகலாம். ஸோ ஒரு பாரத் பயோடெக்கா இருக்கட்டும், இப்போ சீரமா இருக்கட்டும், எனி கம்பெனிஸ்க்கு அவங்க போனாலுமே he or she can be a medicinal chemist. ஏன்னா அவங்க தான் அந்த ட்ரக்ஸை சிந்தசைஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட் when compared to other people. ஸோ அந்த பேஸ் நாலேஜ் அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களும் போகலாம். கெமிஸ்ட்ரி படிச்சா நல்ல வேலை வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கு. தேங்க்யூ. இவர் முனைவர் சுப்பிரமணியமுடைய இணைப்பு வந்து இப்போ சரியாயிடுச்சா, கிளியர் ஆயிடுச்சா சார்? உங்களோட வாய்ஸ் நான் இன்னும் கேட்கல சார். நீங்க வேணா தொடர்ந்து பேசி பாருங்க, எங்களுக்கு கேக்குதான்னு. ஏன்னா சார் நீங்க தொடர்ந்து நீங்க பேசி பாருங்க, எங்களுக்கு கேக்குதான்னு சொல்றோம். இல்ல சார், எங்களுக்கு கேட்கல. நீங்க பேசுறது எங்களுக்கு கேட்கவே இல்லை.
நம்மளோட சைட்லயும் டெக்னிக்கல் டீம் அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணா நல்லா இருக்கும். நான் மற்ற 2 பேச்சாளர்கள் கிட்ட அடுத்தடுத்த கேள்விகளை கேட்கிறேன். எது பெஸ்ட் காலேஜ் ஃபார் பயோடெக்னாலஜி அப்படின்ற ஒரு கேள்வியும் வந்து திரு சதீஷ் அவர்கள் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு. ஏற்கனவே நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு காலேஜ் ஒரு யூனிவர்சிட்டில இருந்து வந்திருக்கனால அவங்க வந்து அவங்க யூனிவர்சிட்டியை தாண்டி சொல்ல முடியுமான்னு தெரியல. அதனால இந்த கேள்வியை வந்து திரு முத்துசிங்காரம் சொன்னார்னா நல்லா இருக்கும். ஓகே, ஐ திங்க் அது மாதிரி சொல்றது தப்பா இருக்கும் ஆன்லைன்ல. ஸோ ஐ திங்க் தேர் ஆர் மெனி குட் காலேஜஸ் யூ கேன் கோ டு. அஃப்கோர்ஸ் Anna University is there, there is IIT Madras is there, so there are a lot more private schools also there. So depending on அவங்களோட circumstance எங்கே இருக்குன்னு, maybe they want to go near the வீட்டில இருந்து போய்கிட்டு இருக்காங்க, then they choose accordingly. There are enough colleges. There is colleges. அவர் சதீஷ் இன்னொரு கேள்வியும் கேட்டிருக்காரு சார். அதாவது வந்து ஐஐடிக்குள்ள வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? பிஎஸ்சி பயோடெக்னாலஜி ஒரு இன்டகிரேட்டட் எம்எஸ்சி பயோடெக்னாலஜி படிச்சுட்டு ஐஐடிக்குள்ள வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா அப்படின்ற கேள்வி அவர் எழுப்பியிருக்காரு. இந்த எப்பவுமே ஜாப்ஸ் கிடைக்கிறது எல்லா இடத்துலயும் வாய்ப்பு இருக்கு. நம்ம இன்டர்வியூல போய் என்ன பிரசன்டேஷன் பண்றோமோ அவர் இப்ப கேட்டார் சீரம் இன்ஸ்டியூட்லாம் அவங்க சேர்த்துக்குவாங்க. அப்கோர்ஸ் வேகன்சி இருந்து நம்ம சூட்டபிளா இருந்தா எங்க வேணாலும் சேர்த்துக்குவாங்க. அது ஆக்சுவலி ப்ராப்ளமே இல்லை. ஐஐடி மெட்ராஸ்ல எஸ் யூ கேன் கம் ரிசர்ச் அசிஸ்டன்ட், தென் கோ ஆன் டு பிஹெச்டி பண்ணிட்டு ப்ரொஃபஸரா கூட வரலாம். அப்புறம் ரிசர்ச் பார்க்கல வந்து ரொம்ப கம்பெனிஸ் இருக்கு. பயோடெக், எங்க பயோடெக் இன்குபேட்டர் கூட இருக்கு, அங்கே ரிசர்ச் பண்றாங்க. அங்கெல்லாம் சேர்றதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. நம்ம வந்து எபிலிட்டி இருந்து இன்டர்வியூல கன்வின்ஸ் பண்ணோம்னா டெஃபினெட்லி வி கேன் ஜாயின். ஸோ அந்த லாஸ்ட் கொஸ்டின் கூட அவர் ஆன்சர் பண்ண முடியல. சீரம்ல இப்போ ரொம்ப வேகன்சிஸ் இருக்கும், பிகாஸ் அவங்க ரேம்ப் அப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்ளிகேஷன் சூட்டபிளா இருந்துச்சுன்னா தே வில் டேக். தேர் இஸ் நோ ரீசன் வென் வி ஆர் நம்ம நல்லா பண்ணோம்னா ஆறு நாள் சேர்த்துக்குவாங்க. இன்னொன்னு, இப்ப நீங்க இன்குபேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்க மாதிரி ஐஐடில வந்து அந்த மாதிரி ரிசர்ச் பார்க் இருக்கு, இன்னோவேட்டிவா ஒர்க் பண்றதுக்கான அந்த ஸ்பேஸை அவங்க கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க இல்லையா? Research Park வந்து is an independent campus. It's not the same campus. It's, I mean, the campus is linked together, but it's a separate entity where a lot of private companies come. We have IIT centers like mine is there. So அதில் வந்து ரொம்ப பயோடெக்ல இன்குபேட்டர் கூட இங்கே இருக்கு, ஹெல்த் டெக் இன்குபேட்டர் இங்கே இருக்கு, ஜெனரல் இங்கே இருக்கு. அப்புறம் மற்ற கம்பெனிஸ் அங்கே இருக்காங்க. ஐஐடியில் என்ன இந்த பயோடெக் கம்பெனிஸ், ஃபார்மா கம்பெனிஸ் அவங்க எல்லாம் இங்கே இருக்காங்க. இட்ஸ் லைக் a research park. So industry will come, where collaboration between campus and industry can happen. That's the idea which IIT Madras started with. இப்போ வந்து ரொம்ப ஐஐடி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஐஐடி டெல்லியில் திறக்க போறாங்க, ஐஐடி பாம்பேல திறக்க போறாங்க. சேம் டைப் ஆஃப் கான்செப்ட் விச் இஸ் அ குட் கான்செப்ட், where industry and academia ஒன்னா சேர்ந்து ரிசர்ச் பண்றாங்க. ரைட் ரைட். ஆமா, ஏன்னா இப்போ ஒரு படிக்கிற மாணவருக்கு வந்து படிச்சுட்டு அடுத்தது எங்க வேலைக்கு போறோன்ற அந்த கல்வித்துறைக்கும் பணித்துறை இல்ல வந்து தொழில்துறைக்கும் இடையிலே தான் ஒரு பெரிய கேப் இருக்கு. அந்த கேப் வந்து இந்த மாதிரி முயற்சிகள் ஃபில் பண்ணுது அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் அ வெரி கமெண்டபிள் எஃபர்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆன்சரிங் திஸ். டாக்டர் பிருந்தா தேவி, நீங்க இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியுமான்னு பாருங்க. வாட் ஆர் தி பெஸ்ட் ஸ்பெஷலைசேஷன் கோர்சஸ் இன் பயோடெக்னாலஜி அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு. சதீஷ் கிட்ட இருந்து வந்து. ஓகே, அவங்க வந்து இப்போ பிடெக் பயோடெக் படிக்கிறாங்க அப்படின்னா எம்டெக் வந்து ஸ்பெஷலைசேஷன் கோர்ஸ் ஃபுட் பயோடெக்னாலஜி பண்ணலாம். அப்படி இல்லை, நான் பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் இப்போ சொன்ன மாதிரி பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ்ன்றது நம்ம வந்து போய் தான் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. வீட்டில் சிஸ்டம் நெட் கனெக்ஷன் இருந்தாலும் வி கேன் டூ இட் இந்த ஆன்லைன்லேயே பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் துறை செலக்ட் பண்ணலாம், இல்லை ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் துறையிலையும் செலக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் நிறையாவே இருக்கு ஸ்பெஷலைசேஷன் பண்ண, இந்த மாதிரி கோர்சஸ் நிறைய. சரிங்க, தேங்க்யூ மேம். நீங்க ஏற்கனவே பேசும்பொழுது சொன்னீங்க நீங்க வந்து ஃபாரின்ல தான் வேலை கிடைக்கும் இல்ல, இங்க இந்தியால நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. ஆமா, இருந்தாலும் வந்து நவீன் கிருஷ்ணா திரும்ப அந்த கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. இஸ் தேர் ஸ்கோப் ஃபார் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் இன் இந்தியா? கைண்ட்லி சே தி ஏரியாஸ் ஆஃப் ஸ்கோப்னு அவங்க இன்னொரு தடவை கேட்டிருக்காங்க. மேபி அவங்க நீங்க சொன்னதை அப்ப மிஸ் பண்ணிட்டாங்களான்னு எனக்கு தெரியல. நீங்க ஒரு சுருக்கமா வேணா ஒரு ஹைலைட் பண்ண முடியுமான்னு. ஸோ இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி தான் பயோமெடிக்கல் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல ஈஸியாக நீங்க என்டர் பண்ணலாம். ஸோ ஹாஸ்பிட்டல்ல சொன்ன மாதிரி ரேடியாலஜிக்கல் செக்ஷன்ல இப்போ ஒரு இமேஜிங்ல வந்து நீங்க வந்து நல்லா வெல் வேர்ஸ்டா இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த இமேஜிங் துறைக்கு நீங்க போகலாம். ஸோ அதுவும் இல்லாம வந்து பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன்ல ஃபுல்லாவே நீங்க வந்து வெல் வேர்ஸ்டா இருப்பீங்க.
ஸோ அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன்ல ஏதோ ஒரு இஷ்யூ வருது, ஒரு டெக்னிக்கல் எரர் வருது அப்படின்னா ஒன்லி பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர் கேன் பி அதை வந்து ஒரு சரி செய்ய முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர் தான் பண்ண முடியும், ஒரு நார்மலா டெக்னீஷியன் பர்சன் பண்ண முடியாது. ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாமே தெரியும். பிளஸ் அந்த எரர் ஒரு சென்சார் போயிருக்கு அப்படின்னா அது என்ன சென்சார்ன்ற முதற்கொண்டு உங்களுக்கு கிளியரா தெரியும். ஸோ அது இல்லாம ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல ரேடியாலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல அந்த இமேஜிங், இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி தான் ஆல்ரெடி இப்போ ஒரு சிடி ஸ்கேன் இமேஜிங் இருக்கு. ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் அந்த ஒவ்வொரு இது டயக்னோஸ்டிக் இது பண்றது எல்லாமே வந்து ஒரு இமேஜிங் டெக்னிக்ஸ் மூலமா தான் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரியான ஹாஸ்பிட்டல் சர்வீசஸ்க்கு போகலாம். அப்படி இல்லாட்டி இப்போ வந்து நிறைய வந்து ஆர்டிஃபிஷியலா வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து ஒரு ரோபோ பண்றாங்க, ஒரு ஆர்ம்ஸ் பண்றாங்க, சென்சார்ஸ் டெவலப் பண்றாங்க. இப்ப இன்குபேட்டர், இப்ப நம்ம வென்டிலேட்டரே வந்து நிறைய டெவலப் பண்றாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்க்கு வந்து நீங்க வந்து எலிஜிபிளா இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்க்கு நீங்க போகலாம். தேங்க்யூ மேம். இப்போ டாக்டர் சுப்பிரமணியமோட கனெக்ஷன் இப்போ வந்து ஓகேவா, கனெக்ட் ஆயிடுச்சா? இல்ல சார், உங்க வாய்ஸ் கேட்கல சார். சார் உங்களோட மைக் வந்து மியூட்ல இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்க சார். இல்ல நீங்க ஒரு தடவை எக்ஸிட் பண்ணிட்டு கூட திரும்ப உள்ள வரலாம். மேபி யூ கேன் ட்ரை தட். அடுத்து ஒரே ஒரு கேள்வி இருக்கு, நாங்க அதை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுக்குள்ள நீங்க குயிக்கா ஒரே ஒரு தடவை எக்ஸிட் பண்ணிட்டு உள்ள வர முடியுமான்னு முயற்சி பண்ணி பாருங்க. நம்ம பார்ட்டிசிபென்ட் கிட்ட எப்பவுமே நம்ம மாணவர்கள் கிட்ட இருக்க ஒரு தயக்கமும் ஒரு சந்தேகம்ன்றது என்னன்னா, தமிழ் வழி பள்ளியில தமிழ் வழி கல்வியை படிச்சவங்களால இந்த போன்ற துறையில வந்து படிக்க முடியுமா, நல்ல வேலை வாய்ப்பு பெற முடியுமா, சாதிக்க முடியுமா அப்படின்றது தான் ஒரு கேள்வி வந்து வந்திருக்கு. ஐஏஎஸ்டில ஐஐடில படிக்க முடியுமான்னு. அதுக்கு நீங்க 2 பேருமே பதில் சொன்னா நல்லா இருக்கும். ஐ மீன் டாக்டர் பிருந்தா தேவி அண்ட் திரு முத்து சிங்காரம் அவர்கள். ஸோ தமிழ் மீடியம் பசங்க இப்ப நிறைய பேர் வர்றாங்க. ஸோ தமிழ் மீடியம் பசங்களும் வந்து அந்த 4 இயர்ஸோ இல்ல 3 இயர்ஸ் முடிச்சு வர்றப்ப அவங்க வந்து அந்த லாங்குவேஜ் வந்து நல்லா டெவலப் பண்ணிடுவாங்க. ஏன்னா 4 இயர்ஸும் வந்து அவங்க சும்மாவே இருக்க போறது கிடையாது. அவங்க சரியா சப்ஜெக்ட்ஸ் படிக்க தான் போறாங்க. ஸோ அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து ஏன் இங்கிலீஷ் படிச்சாதான் படிக்க முடியும்லாம் கிடையாது. ஸோ இப்போ நாங்களே வந்து இப்போ கிளாஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நாங்க இங்கிலீஷ்லயே தான் எடுப்போம் அப்படிலாம் கிடையாது. வில் பி கம்யூனிகேட்டிங் இன் போத் த வேஸ். தமிழ்லயும் சொல்லிக் கொடுப்போம், இங்கிலீஷ்லயும் சொல்லிக் கொடுப்போம். தென் அவங்கள வந்து நாங்க ட்ரெயின் பண்ணதான் செய்வோம். நிறைய கான்ஃபரன்ஸா இருக்கட்டும், நிறைய பேப்பர் பிரசன்டேஷன், அந்த மாதிரி நிறைய பண்றப்ப அவங்களுக்கு வந்து அந்த இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் டெவலப் ஆயிட்டே வரும். ஸோ ஒரு 4 வருஷத்துல அவங்க முடிச்சுட்டு போறப்ப they'll be well versed in the English language. Then they can either enter into IIT or IIST, anything, any central government institution easily enter பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ தயக்கம் தேவை இல்லை. புரியுது மேம், தேங்க்யூ சார். நீங்களும் இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா பெட்டரா இருக்கும். லாங்குவேஜ் வந்து படிச்சுக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. தட்ஸ் நாட் இஷ்யூ. எல்லாம் வந்து the individual is willing to. There's a lot of professors at ISC, IIT have gone to local language classes and become full professors. There is no problem. So I think it is. இப்போ வந்து இன்ஜினியரிங் கோர்சஸ்லாம் தமிழ்ல கொடுக்கணும், தமிழ்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க இல்லையா சார்? அது வந்து இப்போ அரசாங்கம் கொண்டு வந்திருக்கு. அதே போல வந்து இப்போ இந்த சப்ஜெக்ட் எல்லாமும் வந்து இப்போ ஐஐடில வந்து தமிழ்ல சொல்லி கொடுக்கப்படுதா? அதுக்கான சிலபஸ்லாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி உருவாக்கப்பட்டிருக்காங்க. ஐஐடில எல்லாம் வந்து பாதி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தமிழ் தெரியாது. ஸோ ப்ரொஃபஸர் வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அது மிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் எவ்ரிவேர் இன் இந்தியா. ஸோ அவர் தமிழில் பேசினார்னா அப்புறம் மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸு கேட்காது. ஸோ அதனால அவருக்கே ஒரு தமிழ் தெரியாது. ஸோ இட்ஸ் டிஃபிகல்ட். ஸோ வி நீட் டு ஸ்டே ஹவ் டு லேர்ன். தட்ஸ் வை மோஸ்ட் ஆஃப் இந்த படத்தில் இங்கிலீஷை வந்து மீடியமாக வச்சுக்கிறாங்க. காமனாக இருக்குது, அது எல்லாருக்கும் சௌகரியமாக இருக்குது. பட் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம வந்து அப்புறம் கிளாஸ் முடிஞ்சோடனே நம்ம ஃபெலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட பழகிக்கலாம், நம்மளா பழகிக்கலாம். எக்ஸ்ட்ரா ஃபவுண்டேஷன் கிளாஸஸ் இருக்குது, இங்கிலீஷ் படிச்சுக்க, அதெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. அதனால ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. ஏன்னா இது ஒரு நம்மளுடைய மாணவர்கள் கிட்ட இருக்க மிக முக்கியமான ஒரு ஐயப்பாடு, ஒரு தயக்கம். ஏன்னா நம்மளால முடியுமா அப்படின்ற கேள்வி அவங்களுக்கு எப்பவுமே இருந்துகிட்டு இருக்கு. நீங்க 2 பேருமே ரொம்ப தெளிவான விளக்கத்தை கொடுத்துருக்கீங்க, ரொம்ப நன்றி. இப்பொழுது நமக்காக டாக்டர் சுப்பிரமணியம் வந்து திரும்ப இணைஞ்சிருக்காரு சார். சார் இல்ல சார், உங்க வாய்ஸ் கேட்கல சார், கேட்கவே இல்லை. இட்ஸ் ரியலி சாட். ஏன்னா வந்து ரொம்ப அவர் நல்ல வேலை. ஆனால் என்ன, வி ஷுட் தேங்க் தட் அவர் பேசும்பொழுது எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருந்தது. நல்லபடியாக அவர் கொடுத்த லெக்சர் நமக்கு கேட்டுச்சு.
இன்ஃபேக்ட் ஓகே நம்ம வந்து ஐ திங்க் வி ஹேவ் டு வைண்ட் அப் அவர் செஷன். லெட் மீ தேங்க் ஹிம் டு. நம்மளுடைய இன்றைய நிகழ்ச்சி மிக சிறப்பாக அமைந்தது. ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கொரோனா ஒரு COVID-19 காலகட்டத்தில் வந்து மிக முக்கியமான துறைகளில் ஒன்று பயோடெக்னாலஜி என்ற அந்த டிபார்ட்மெண்ட். ஏன்னா அதனுடைய பயன்பாடு அதனுடைய ஒரு அவுட்புட் வந்து நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாம நடந்துகிட்டு இருக்கு. நம்ம மருத்துவர்களையும் செவிலியர்களையும் நினைப்பது அளவுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பார்மசூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கவங்களையோ இல்லை இந்த போல பயோடெக்னாலஜி தொடர்பாக முதல்ல ஆரம்பத்துல சொல்றோம் முன்கள பணியாளர்கள்ல இந்த துறையை சேர்ந்தவங்களும் ரொம்ப முக்கியமானவங்க தான். அவங்களுடைய பணின்றது மிக மகத்தானது. அந்த துறையில என்னெல்லாம் கல்வி தொடர்பா என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கு, என்னென்ன வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கு, அடுத்த எதிர்காலத்துல வந்து அந்த துறை வந்து எவ்வளவு பெருசா வளரப்போகுது அப்படின்ற எல்லாத்தையுமே நமக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்திருந்த முனைவர் சுப்பிரமணியம் கணேசன், திரு முத்து சிங்காரம், முனைவர் பிருந்தாதேவி அவர்கள் எல்லாருமே 3 பேருமே மிக சிறப்பா எடுத்துரைச்சாங்க. உயர்வுக்கு உயர்கல்வி நிகழ்ச்சியின் இறுதி பகுதிக்கு நாம் இப்பொழுது வந்திருக்கிறோம். இந்து தமிழ் நாளிதழ் மற்றும் அமிர்தா விஸ்வ வித்யாபீடம் இணைந்து வழங்கும் நிகழ்ச்சி இது. இந்நிகழ்ச்சியை அவர்களுடன் இணைந்து வழங்குவோர் சவிதா இன்ஜினியரிங் காலேஜ், சென்னை இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி, ஸ்ரீ ஈஸ்வர் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங், சிவகாசியில் உள்ள ஸ்ரீ காளீஸ்வரி காலேஜ் மற்றும் பேல்ஸ் யூனிவர்சிட்டி. நாளை நமக்கு சட்ட படிப்புகள் குறித்த மற்றொரு சிறப்பான வழிகாட்டல் அமர்வு நடைபெறவிருக்கிறது. நாளை மாலை 4:30 மணிக்கு மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். Become an employable engineer. Chennai Institute of Technology, one among the top 5 engineering colleges in Tamil Nadu in academic results. The best industry-connected institute. With world-class research centers. Placement training starts from day 1. Chennai Institute of Technology, Engineering Engineers. Counseling code 1399. Become the futuristic engineer at Sri Ishwa. Sri Isha College of Engineering and Autonomous Institution, Kinathakadavu, Coimbatore. Courses offered: UG, BE Computer Science and Engineering, BE Computer and Communication Engineering, BE Electronics and Communication Engineering, BE Electrical and Electronics Engineering, BE Mechanical Engineering, B.Tech Artificial Intelligence and Data Science, B.Tech Computer Science and Business Systems, B.Tech Information Technology. We also provide PG courses like ME VLSI Design, ME Computer Science and Engineering, ME Engineering Design. Counseling code 2739. For more details and admission, please visit www.acce.ac.in or contact 73736 17171.
top-ranked and awarded as the best multidisciplinary university in the heart of Chennai, offering placements in top multinational companies with highly qualified and experienced faculty in a superb infrastructure. Join Bales Institute of Science, Technology and Advanced Studies, Pallavaram, Chennai.